గుడ్ మార్నింగ్ మా. గుడ్ మార్నింగ్ మ్యామ్. మా మీరు అటెండెన్స్ ని కొంచెం జాగ్రత్తగా గమనించుకోండి. ఎవరు అటెండెన్స్ తీసుకుంటున్నారు, ప్రతి అవర్ లోను ఎగ్జాక్ట్ టైం కి జాయిన్ అయిపోండి. వాళ్ళు ఫ్యాకల్టీ ఏ టైంలో అయినా తీసుకోవచ్చు, మిడిల్ ఆఫ్ ది క్లాస్, బిగినింగ్ ఆఫ్ ది క్లాస్, ఎండింగ్ ఆఫ్ ది క్లాస్. ఓకే, బిగినింగ్ అంటే మీరు 5 minutes బిఫోర్ ఉండాలి క్లాస్ లో. లేట్ గా వచ్చి మళ్ళీ మాకు అటెండెన్స్ లేదు అంటే కుదరదు. ఒక క్లాస్ కి వచ్చి ఇంకో క్లాస్ కి లేకపోయినా అటెండెన్స్ పోతుంది. ఎవ్రీ క్లాస్ అటెండెన్స్ ఉంటుంది. ఓకే మ్యామ్. జాగ్రత్తగా ఉండండి. మీకు తెలుసు కదా అటెండెన్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్ మనకి. మనం ప్రమోట్ అవ్వాలన్నా, మంచి మార్క్స్ స్కోర్ చేయాలన్నా ఇది ఇంపార్టెంట్. అటెండెన్స్ చాలా కేర్ఫుల్ గా ఫాలో అవ్వండి అందరు చూసి. అంటే బిగినింగ్ నుంచి ఏ టైంలో అయినా ఫ్యాకల్టీ తనకి కంఫర్ట్ టైంలో తీసేసుకుంటారు. ఓకే మ్యామ్. ఓకే. గుడ్ మార్నింగ్ మా. గుడ్ మార్నింగ్ మ్యామ్. ఓకే మా, ఓన్లీ 60 ఉన్నారు. క్విక్ గా జాయిన్ అయిపోండి మా. ఆన్ టైం కి జాయిన్ అయిపోవాలమ్మా. 9 కంతా స్టార్ట్ అయిపోతుంది క్లాస్. ఇంకటి నుంచి రోజు కూడా అలానే అవుతుంది. ఓకే ఓకే. Yesterday we discussed about what is business ethics. Okay, and what is the meaning of this business ethics, right? And we also discussed about the importance of business ethics, right? So in that importance of business ethics, we discussed about 2 particular points, that are control business malpractices, better relation with employees, and improves customer satisfaction, right? So improves customer satisfaction. If we are having a very good business ethics in our organization, definitely the customer is going to satisfied by our product or a service. So whatever we are involving,
we are engaging, that is manufacturing of products or providing of services, etc. Okay. When we supposed to follow this business ethics, automatically the customer is going to get satisfied. Ela automatic ga ela satisfy avutadu customer. Ela ante this business ethics concept is provides various principles for business operations, right? By following these principles, definitely we are able to provide qualitative products at reasonable price, at reasonable prices. దీనికంతా కూడా చేయాల్సింది ఏంటంటే, అంటే మనం అనుకోవచ్చు ఈ రోజు మనకు present all types of costs are going to be increased, even labor cost is going to increase and other types of charges are going to be is somewhat cost effective, like that. ఇలాంటివన్నీ పాయింట్స్ ఉంటాయి మన మైండ్ లో ఉంటాయి. యాజ్ ఏ మ్యానుఫ్యాక్చరర్ గా మనం చెప్పే మాటలు ఇవే ఒకవేళ. కానీ there are several chances are there, and there are various sources are there, and there are various ways are there to reduce all such types of costs and to reduce the overall cost of production and overall cost of providing the services, etc. అదే ఇక్కడ మనకు అదర్ మ్యానుఫ్యాక్చరర్ కి మనకు ఉండాల్సినటువంటి డిఫరెన్సెస్ ఏంటంటే అది. సో అందరిలాగా మనము ఆల్ మ్యానుఫ్యాక్చరర్స్ లాగా ఆల్ టైప్స్ ఆఫ్ కాస్ట్ పెరిగింది, సో మేము ఈ వేస్ లోనే ప్రోడక్ట్ ప్రొడ్యూస్ చేసి ఈ వేస్ లోనే ప్రోడక్ట్ సేల్ చేస్తాం అన్నాం అనుకోండి, there is no difference. There is no difference between the product X, product Y and product Z. But we should be differentiated from one to another while producing the products and while selling the products or providing the services to the customers. Okay, for that purpose we have to search for proper ways of doing the work and proper ways of producing of products and proper ways of guiding the customer and make them more informative, etc. So ivanta kuda these are all the activities which are included in the process of business ethics. Okay, if we succeeded to follow all this, definitely we are supposed to improve the customer satisfaction. Am I clear, ma? Anyone respond? Please do respond. Yes, ma'am. Okay, ma'am. Okay. And next one, increase profitability. Increase profitability. How can we increase the profitability? అంటే profitability increase చేయడంలో మనకు చాలా వేస్ ఉన్నాయి. కానీ by following this business ethics ని మనం ఇంక్లూడ్ చేస్తూ బిజినెస్ ఎథిక్స్ యొక్క రోల్ ని how can we increase profitability of the and what is the role of business ethics in increasing the profitability of the firm? That is the major point here. Okay, అంటే మనం మేజర్ గా మనం చూడాల్సిన పాయింట్ అది. Okay, so this business ethics improves the productivity and profitability of every business. Productivity and profitability of every business. ఎలా అంటే how it is possible, madam? బిజినెస్ ఎథిక్స్ వల్లే మనకు ప్రొడక్టివిటీ ప్రాఫిటబిలిటీ పెరుగుతుందా అని అనొచ్చు. ఇప్పుడు మనము హెల్త్ అండ్ హైజీనిక్ మీద మనం చాలా స్టడీ చేస్తుంటాం.
అంటే స్టడీ చేయడం కాదు, మనం ఆ ప్రాసెస్ కానివ్వండి, ఆ వేస్ అండ్ మీన్స్ కానివ్వండి, మనకు మనం అడాప్ట్ చేసుకొని ఫాలో అవుతుంటాం. సో ఆ వేస్ అండ్ మీన్స్ వల్ల మన యొక్క హ్యూమన్ బాడీ మీద చాలా మనకు పాజిటివ్ బెనిఫిట్స్ అనేవి ఉంటాయి. ఈ హెల్త్ అండ్ హైజీనిక్ వల్ల దాంట్లో ఉన్నటువంటి వేస్ అండ్ మీన్స్ తెలుసుకోవడం వల్ల సో మనలో సెవరల్ చేంజెస్ అనేవి మనం గమనించవచ్చు. ఈవెన్ మనం గుడ్ హెల్త్ అండ్ వెల్త్ ఉంటుంది, అండ్ మన మైండ్ చాలా షార్ప్ గా వర్క్ చేస్తుంది. దానివల్ల మనం బై దట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు ఎన్హాన్స్ సమ్ న్యూ నాలెడ్జ్ అండ్ we have some peace of mind, okay, presence of mind, okay, and we are able to సౌండ్ తగ్గించేసి ఫోన్ ఆపేసి పనుకుంటుంది. బంగారం 9:10 టైం. నీకోసం ఇడ్లీ సాంబార్ రెడీగా ఉంది. లే మా ప్లీజ్ మీ ఇంట్లో ఎవరైనా సరే అది మ్యూట్ చేసుకోండి. I request all the students, you are supposed to cooperate with the faculty. అది ఏంటంటే డిస్టర్బెన్స్ మనకు. ఇప్పుడే మనం చెప్తున్నాం హెల్త్ అండ్ హైజీనిక్ గురించి, అండ్ దాని యొక్క రిఫ్లెక్షన్ మన హ్యూమన్ బాడీ మీద ఎలా ఉంటుందో సేమ్ అదే విధంగా బిజినెస్ ఎథిక్స్ యొక్క రిఫ్లెక్షన్ ఆర్గనైజేషన్ ప్రాఫిటబిలిటీ మీద ఉంటుంది అనే దానికి మ్యాచ్ చేస్తూ చెప్తున్నాను. మీకు అర్థమవుతుందో లేదో మరి. మీరు 9 o'clock క్లాస్ అంటే మ్యాక్స్ ప్రాబబుల్ మీరు ఒక ప్లేస్ లో సెటిల్ అయ్యి కూర్చోండి. అది ఎప్పుడు పాసిబుల్ అంటే ప్రాపర్ గా మనం ఆన్ టైం కి ఫిజికల్ క్లాసెస్ కి ఎలా వస్తామో అంతే అలర్ట్ గా మనం క్లాస్ స్టార్ట్ చేసుకొని కూర్చుంటే అప్పుడు మైక్లు మ్యూట్ లో ఉంటాయి, ఆన్ టైం కి రెస్పాండ్ అవుతారు, అంతా పర్ఫెక్ట్ గా ఉంటుంది. ఒక చైర్ వేసుకొని కూర్చొని చక్కగా ఒక బుక్ పెట్టుకొని చెప్పే పాయింట్స్ ఇక్కడ డిస్ప్లేలో పీపీటీ ఉంటుంది, మనం డిస్కషన్ లో పాయింట్స్ వస్తున్నాయి. మీకు ఏది అయితే రైట్ పాయింట్ అనిపిస్తుందో, రైట్ అనే కాదు దానికి రిలేటెడ్ అనిపిస్తుందో అదంతా కూడా నోట్ డౌన్ చేయండి. ఓకేనా? జస్ట్ ఫోన్ ఆన్ చేసి పక్కన పెట్టేసి మీ ఇంట్లో మాటలని మాకు వినిపించేసి దయచేసి డిస్టర్బ్ చేయకండి క్లాస్ కి. ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్ so it sets certain rules. So the business ethics concept sets certain rules to be followed by every person working in the business, working with the business. Okay, here how these rules are going to be worked on every employee of that organization. Okay, so these rules are supposed to focus on our duties with sincerity. ఎప్పుడైతే రూల్ ఉంటుందో సో రూల్స్ వల్ల ఏమవుతుంది మనకు మన యొక్క డ్యూటీస్ that means all working at organization duties with sincerity. Okay, so that's why these ethics always ensures that there is no wastage of resources, and every resource is efficiently utilized. Every resource is efficiently utilized. అంటే మనము సో మనం కొనే రీసోర్స్ అంటే మనం మెటీరియల్ రిసోర్స్ కానివ్వండి, బిజినెస్ కానివ్వండి, టెక్నాలజీ కానివ్వండి, and all other types of materials which are included to manufacture a particular product. అన్నిటిలో ethics follow అవుతున్నాం. మరి
మ్యామ్ వాయిస్ క్లారిటీ లేదు మ్యామ్, స్టక్ అవుతుంది. వాయిస్ క్లారిటీ లేదమ్మా. ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఉంది కూడా మ్యామ్. బ్రేక్ కూడా అలానే అవుతుంది మ్యామ్, నెట్వర్క్ ఇష్యూ ఉన్నట్లు. అవునా? ఇప్పుడు కూడా సేమ్ ప్రాబ్లమేనా? నౌ ఫైన్ మ్యామ్. ఓకే ఓకే అమ్మా. ఇది కొంచెం నెట్వర్క్ డౌన్ అవుతూ పోతుందమ్మా. చూస్తామ్మా, ఇది రెక్టిఫై చేస్తాంలేండి. ఓకే ఓకే. సో by this we can effectively utilize our resources. So this eventually leads to an increase in the business profits in the long run. దీని వల్ల ఏంటంటే మనకు అప్పటికప్పుడు షార్ట్ రన్ లో మనం దట్ మీన్స్ షార్ట్ రన్ లో మనం ప్రోడక్ట్స్ ప్రొడ్యూస్ చేయడంలో ప్రాఫిట్స్ ఎర్న్ చేయలేకపోవచ్చు, కానీ బట్ లాంగ్ రన్ లో సేమ్ దీస్ టైప్ ఆఫ్ ఎథికల్ వేస్ అండ్ మీన్స్ ఫాలో అవడం వల్ల డెఫినెట్లీ వీఆర్ గోయింగ్ టు ఎర్న్ మచ్ మోర్ ప్రాఫిట్స్. Okay, in a long run, definitely the business is going to attain the profitability conditions. Suppose if in short run also, short run lo kuda manaku profits raavani kaadu, earn chestam, but it is going to be increased. Okay, and next point, improves business goodwill. How it is going to improve the business goodwill? ఎలా ఇంప్రూవ్ చేస్తుంది దిస్ బిజినెస్ గుడ్విల్? బిజినెస్ గుడ్విల్ ఎలా పెరుగుతుంది అంటే, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ we tries to attain more number of, that means we tries to attract more number of customers for our business. ఎందుకంటే మార్కెట్ ని క్యాప్చర్ చేయాలి అంటే, సో ఎవరు మనకు ఇంపార్టెంట్ రోల్ ప్లేయర్స్ ఎవరు? ఫస్ట్ మనకు we should attract more number of customers. Okay, we should tune more number of customers to buy our product. So that's why this business goodwill has an important effect on capturing the market. అసలు గుడ్విల్ వల్ల ఏంటి? గుడ్విల్ కావాలంటే మనకు మోర్ నంబర్ ఆఫ్ కస్టమర్స్ ని అట్రాక్ట్ చేయాలి. గుడ్విల్ ఉంటే కూడా మనకు బిజినెస్ కి ఇంకా మోర్ నంబర్ ఆఫ్ కస్టమర్స్ అట్రాక్ట్ అవుతారు. అట్రాక్ట్ అయ్యారంటేనే గుడ్విల్ ఉన్నట్టు, అవునా? సో ఎప్పుడు అట్రాక్ట్ అవుతారు? ఏ కండిషన్స్ లో, ఎట్ వాట్ కండిషన్ the more number of customers are attracted to our business? అంటే by implementing the ethics in its operations, by implementing the ethics in its business operations, and we are supposed to provide a better service to the market. Okay, at that time it is possible, and the business that work ethically and it operate at the low profit base with the honesty, అంటే ఎక్కువగా అంటే ఓన్లీ ప్రాఫిట్ మ్యాక్సిమైజేషన్ అనేటటువంటి మోటివ్ తో కాకుండా హానెస్ట్ గా ట్రస్ట్ వర్తీనెస్ క్రియేట్ చేసే విధంగా, అండ్ లో ప్రాఫిట్స్ గెయిన్ చేసినా మనం క్వాలిటీ ప్రోడక్ట్ కస్టమర్ కి ఇవ్వాలి అనేటటువంటి ఎయిమ్ తో కస్టమర్ కి ది బెస్ట్ క్వాలిటేటివ్ ప్రోడక్ట్స్ ని ఎప్పుడైతే సేల్ చేయడంలో సక్సెస్ అవుతుందో ఒక బిజినెస్, అంటే ఒక XYZ కంపెనీ, ఆటోమేటిక్ గా మనకు మార్కెట్ లో, అంటే దట్ మీన్స్ పబ్లిక్ లో మనకు ఒక పేమెంట్ నేమ్ అంటే ఒక ఇమేజ్ అనేది డెవలప్ అవుతుంది.
You are supposed to develop a better image in front of the public, and also it is easily accepted by the customers. ఇప్పుడు నేను చెప్తాను, ఒక మంచి ఇమేజ్ ఉన్నటువంటి కంపెనీ టాటా కంపెనీ అంటాను, టాటాకి మంచి గుడ్ విల్ ఉంది అంటాను. నేను చెప్తాను ఒక టాటా కంపెనీ ప్రోడక్ట్స్ యూజ్ చేసేటటువంటి ఒక కస్టమర్ గా నాకు సాటిస్ఫాక్షన్ ఉంది, అవునా? సో అది మీరు కూడా యాక్సెప్ట్ చేస్తారు. నాకు తెలిసినంత వరకు మాక్సిమం 75% ఆఫ్ ద పీపుల్ ఆర్ గోయింగ్ టు బి యాక్సెప్ట్ స్టేట్మెంట్. మనం చెప్తేనో కంపెనీ చెప్తేనో నమ్మేసేది కాదు, ఇది పబ్లిక్ సంబంధించిన మ్యాటర్ కాబట్టి. సో ఎప్పుడు ఇలాగా వాళ్ళకి రీచ్ అయ్యేటటువంటి ప్రోడక్ట్ కానీ, సర్వీస్ కానీ, ఇన్ఫర్మేషన్ కానీ, అందులో క్వాలిటీ, అందులో బెస్ట్ బెటర్మెంట్, అందులో ది బెస్ట్ వేస్ ఉంటే మాత్రమే ఈ ఇమేజ్ అనేది డెవలప్ అవుతుంది. మనం ఎంత వైడ్ రేంజ్ ఆఫ్ అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ ఇచ్చినా ప్రోడక్ట్ లో వర్త్ లేదనుకోండి, సర్వీస్ లో క్వాలిటీ లేదు, ఆ సర్వీస్ తీసుకొని ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ కస్టమర్ డిసాటిస్ఫై అవుతున్నాడు, ఎక్స్పెక్టేషన్స్ మీట్ అవ్వట్లేదు, కస్టమర్ యొక్క ఎక్స్పెక్టేషన్స్ మీట్ అవ్వట్లేదు. అలాంటప్పుడు మనం ఎంత బిగ్ హోర్డింగ్స్ అండ్ బోర్డింగ్స్ ఇచ్చినా, వైడ్ రేంజ్ ఆఫ్ అడ్వర్టైజ్మెంట్స్, దట్ మీన్స్ పబ్లిసిటీ క్రియేట్ చేసినా కూడా అది షార్ట్ రన్ లో కొంత అనుకున్న చేంజెస్, అంటే డ్రాస్టిక్ చేంజెస్ ఏదో షార్ట్ రన్ లో రావాల్సిందే తప్ప లాంగ్ రన్ లో మాత్రం అది సక్సెస్ కాలేదు. అఫ్ కోర్స్ అంటే అడ్వర్టైజ్మెంట్ అవసరం లేదా, పబ్లిసిటీ అవసరం లేదా, ఇవన్నీ టూల్స్, ఈ అడ్వర్టైజింగ్ టూల్స్ అనేవి వేస్ట్ అని చెప్తున్నారా అంటే నేను చెప్పట్లేదు, అవి అవసరమే. ఎప్పుడు when you are supposed to maintain a good quality in your products and services, when you are supposed to provide a right kind of information to the customers and make them more informative, and you should be able to communicate the right kind of information at the right time to the right customer, then only it is possible to improve the image of your company, that is improves the business goodwill. That's all about this point. And next, better decision making. Better decision making. How these ethics, the business ethics, helps in making better decisions? Means it is helpful. Ethics in business always helps us to make a better decisions, that is a timely decisions also. Ela ante this business ethics concept is always provides you some certain rules and some certain guidelines how the business needs to follow while performing these business operations. Is it clear? And every decision is taken in light of the moral principles and social values which are provided through this ethics concept. This ethics concept. Okay na? అంటే మనకి ఎప్పుడైతే ఈ సెట్ ఆఫ్ రూల్స్ ఉంటాయో, సెట్ ఆఫ్ అంటే సెట్ ఆఫ్ గైడ్ లైన్స్ ఉంటాయో, సో ఎవ్రీబడి హ్యాస్ టు ఫాలో, ఎవ్రీ ఎంప్లాయీ హ్యాస్ టు ఫాలో. Okay, every functional level manager has to follow. That means follow in the sense they have to follow, and they have to follow up the fellow employees as well as the subordinates, etc. మా ఇప్పుడు వాయిస్ క్లియర్ గానే ఉంది కదమ్మా? ఎస్ మ్యామ్. ఓకే. అలాగా ప్రాబ్లం ఏదైనా వచ్చినప్పుడు వెంటనే కొంచెం ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వండి అమ్మా, ఎవరో ఒకరు రెస్పాండ్ అయ్యి. ఎందుకంటే మనం 1 or 2 times అలాంటి ప్రాబ్లమే రిపీట్ అయితే ఏదో ఒక ఆల్టర్నేటివ్ కోసం చూస్తాము అందుకు. ఓకే అమ్మా. అండ్ ఎవ్రీ డెసిషన్ ఈస్ టేకెన్ ఇన్ light of the moral principles and social values which provided through this ethics. అంటే ఈ డెసిషన్ అంటే మీకు ఒక డౌట్ రావచ్చు, మేడం ఈ డెసిషన్స్ అంతా టాప్ లెవెల్ మేనేజ్మెంట్ is going to take the key and important decisions, and the functional level managers are going to implement. Then what is the role of this ethics in decision making? Means
already in yesterday's class we discussed that first the initiation and the first thought is going to be started in the minds of the top level management. ఎందుకంటే ఫస్ట్ వాళ్ళలో థాట్స్ రావాలి, ఫస్ట్ వాళ్ళు ఇనిషియేషన్ తీసుకోవాలి. ఓకే, they have to take the initiation to build the ethical standards in their organizations. So at that time always they are supposed to take the decisions by following these moral principles, set of moral principles and having the social values. So ఇవి చూసుకుంటూ సో మోరల్ ప్రిన్సిపల్స్ ని ఫాలో అవుతూనే వాళ్ళు తీసుకునేటటువంటి డెసిషన్ అనేది ఉంటుంది. అలా తీసుకున్నప్పుడు అంటే మనం ఈ మోరల్ ప్రిన్సిపల్స్ ని ఫాలో అవుతూ సెట్ ఆఫ్ మోరల్ ప్రిన్సిపల్స్ అండ్ సోషల్ వాల్యూస్ ని మైండ్ లో పెట్టుకొని మనం డెసిషన్ తీసుకున్నప్పుడు సో ఆటోమేటిక్ గా ద రిజల్ట్స్ ఎలా ఉంటాయి, డెసిషన్ తీసుకొని ఇంప్లిమెంట్ చేసినప్పుడు వచ్చే రిజల్ట్స్ కూడా ఎలా ఉంటాయి, పాజిటివ్ రిజల్ట్స్ అండ్ గుడ్ రిజల్ట్స్ అనేవి వస్తాయి. డెసిషన్ మేకింగ్ ప్లేస్ an important role in organizational development. Am I correct or not? Yes, ma'am. Yes. So why? Because whatever the decisions we are going to take, the future is depends on those decisions. The future of the organization is depends on that particular decision. So that's why we need to take care of the decisions. Okay. And next, so by having this good business ethics, we are supposed to know whether it is right or wrong, whether it is good or bad, moral or immoral. So likewise we are going to check and we are going to take the right decisions for the organizational development. So our decision valla entante max probable we are supposed to avoid the negative result. మనకు ఆ తీసుకునే డెసిషన్ వల్ల ఎవరికి కూడా నెగటివ్ ఇంపాక్ట్ అనేది ఉండకూడదు. ఫస్ట్ దట్ ఈస్ ద థింగ్. వీలుంటే దట్ మీన్స్ మ్యాక్స్ ప్రాబబుల్ ఇట్ షుడ్ క్రియేట్స్ ద పాజిటివ్ బెనిఫిట్స్ అండ్ పాజిటివ్ ఇంపాక్ట్ ఆన్ ద పీపుల్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ది ఆర్గనైజేషన్ సక్సెషన్. అది సో ఇన్ కేస్ if anybody is failed to follow the decision and fail to give the respect to this ethics concept, and if anybody is violated the rules, violated the law, which would lead to the penalty. So punishments offer cheyadam, penalties payadam. ఇలా చేయకపోతే ఖచ్చితంగా మనము ప్రాపర్ వేలో ఆర్గనైజేషన్ రన్ చేయలేము. సో ఫర్ దట్ పర్పస్ we need to take this initiative. Okay, so that is the use of importance of business ethics in taking the better decisions to the organization. And next important point is protection of society. It is very, very important. Okay. There are several educationists, that is academicians and experts, okay, industry experts and all other experts relates to various specializations and various fields. They are thinking a lot. How do we protect our society? How do we protect our society? మీరు నమ్ముతారో నమ్మరో, at present there are so many people are thinking a lot and they just put their own efforts on these particular concept, that is how do we protect our society from various problems. There are so many issues
there are so many issues and there are so many people are suffering with those issues, like other problems like that. So each and every sector, each and every field, each and every aspect related, there are so many people are working together for this protection of society. Here the business ethics is also plays an important role in protecting our society. ఎలా మనం ప్రొటెక్ట్ చేసుకోవాలి? నాకు తెలిసిన వరకు అయితే అంటే మనము బుక్స్ అండ్ ఆథర్స్ చెప్పేవి ఉన్నాయి, దానితో పాటు అకార్డింగ్ టు మై వ్యూ, what I want to say is to protect the society, every individual has to follow their own ethical principles. They should behave ethically. First, every individual has to behave ethically. How is it possible? ఇప్పుడు మనం అంటే మన 60 మెంబర్స్ మనము డిస్కస్ చేసుకున్నాం, మనకు తెలుస్తుంది అంటే మనం అట్లీస్ట్ మనకి ఇంతకు ముందు తెలిసిన ఒకవేళ దాన్ని మనం రివైజ్ చేసుకుంటాం, దాన్ని ఫాలో కావడానికి ట్రై చేస్తాం. అట్లీస్ట్ ఇంకా దానిలోని ఇంటిగ్రేటెడ్ థింగ్స్ ఏంటనేది నేర్చుకుంటాం, అప్డేటెడ్ ఆస్పెక్ట్స్ ఏంటి, మనం ఇంకొంచెం అప్డేట్ అయ్యి ఎథికల్ గా బిహేవ్ చేయాలంటే ఏంటనేది తెలుసుకుంటాం, బిహేవ్ చేస్తాం. అఫ్ కోర్స్ మన వల్ల కొంత పాజిటివిటీ పెరగొచ్చు, దట్ మీన్స్ ఎథికల్ వేస్ లో. మరి వాట్ అబౌట్ ద రిమైనింగ్? Who will educate them? Who will guide them? That's why the government is taken one particular initiative, that is to educate the students about the human values and professional ethics. అంటే ఇది కొంతగా మనం మార్చుకుంటూ రావాలి, ఎక్కడి నుంచి రావాలి, రూట్ లెవెల్ నుంచి మనకు చేంజ్ రావాలి. దాని నుంచి వచ్చేటటువంటి ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసుకుని దాని నుంచి వచ్చేటటువంటి ఫ్రూట్స్ కానివ్వండి, అదర్ థింగ్స్ కానివ్వండి, దానిలో మనకు ఎథిక్స్ అనేవి, ఎథికల్ స్టాండర్డ్స్ అనేవి కనపడాలి. సో అందుకు at present, that means in past few years back, the government is taken one particular initiative, that is to educate the students about the human values and professional ethics. అట్లీస్ట్ మనం ట్రై చేస్తే అంటే ఎందుకంటే ఈ రోజు స్టూడెంట్సే కదా, దట్ మీన్స్ సిటిజన్స్ రూల్ చేయాల్సినటువంటి అంటే సొసైటీని డెవలప్ చేయాల్సినటువంటి మేజర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ మన మీద, అవునా కాదా? సో దట్ ఈస్ వన్ పర్టికులర్ ఇనిషియేటివ్ విచ్ వాస్ టేకన్ బై ద గవర్నమెంట్ and it is followed by all the educational institutions. Okay, at least కొంత వరకు చేంజ్ అనేది తీసుకురావాలి. సో మన వేలో మనం ట్రై చేయాల్సింది ఏంటంటే, we need to develop ourselves and we need to tune our behavior, that means change our behavior as an ethical behavior. Maximum 99% ట్రై చేయాలి. అండ్ ఫెలో ఎంప్లాయీస్ కావచ్చు, అండ్ నైబర్స్ కావచ్చు, ఇంకొకరు కావచ్చు. సో వాళ్ళకి కూడా హౌ టు బిహేవ్ ఎథికల్లీ అనే పాయింట్ మీద మన డిస్కషన్స్ లో అట్లీస్ట్ ఫ్యూ మినిట్స్ అయినా మనం డిస్కస్ చేయాలి. ఆ ఎథికల్ బిహేవియర్ వల్ల ఉండేటటువంటి అడ్వాంటేజెస్ ఏంటి అని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినా సరే మనము మ్యాక్స్ ప్రాబబుల్ మనం కొంతవరకు పీపుల్ ని ట్యూన్ చేయొచ్చు. అనెథికల్ గా బిహేవ్ చేస్తే వచ్చేటటువంటి రిజల్ట్స్, దానివల్ల మనం సఫర్ అయ్యేటటువంటి సఫరింగ్స్ ఎలా ఉంటాయి, దానివల్ల ఉండే పెయిన్ ఏంటి, దానివల్ల డిస్టర్బ్ అయ్యేటటువంటి పాపులేషన్ ఎంత, ఇవి చెప్తూ అదే మనం ఎథికల్ గా బిహేవ్ చేస్తే వచ్చేటటువంటి పాజిటివ్ రిజల్ట్స్ ఏంటి, దానివల్ల అవుతారు, మనకు వచ్చే సెల్ఫ్ సాటిస్ఫాక్షన్ ఎంత ఉంటుంది, ఈ రెండింటి యొక్క వేరియేషన్, ఈ డిఫరెన్స్ కనుక మనం పీపుల్ కి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయగలిగితే డెఫినెట్లీ వీఆర్ సపోజ్డ్ టు ప్రొటెక్ట్ అవర్ సొసైటీ. అట్లీస్ట్ అనుకుంటాం మనము ఈ రోజుల్లో ఈ మంచి మాటలన్నీ విని మనకేం ఒరుగుతుంది అని కాదు, తప్పది. డెఫినెట్ గా మనము
సోషల్ సిటిజన్, ఒక రెస్పాన్సిబుల్ సోషల్ సిటిజన్ గా అట్లీస్ట్ మనం కొంతవరకైనా ఎథికల్ గా బిహేవ్ చేయగలిగితే దానివల్ల ఈ సొసైటీ చాలా రైట్ రిజల్ట్స్ ని ఎంజాయ్ చేస్తుంది అండ్ పీపుల్ కూడా మంచి, దట్ మీన్స్ గుడ్ అండ్ హెల్తీ వర్కింగ్, దట్ మీన్స్ హెల్తీ ఎన్వైరన్మెంట్ లో పీస్ఫుల్ గా లైఫ్ ని లీడ్ చేయొచ్చు. అంటే ఈ సొసైటీ ఇలా అయింది అని మనమే మాట్లాడుతున్నాం. దానికి కారణం ఎవరు? వీఆర్ ద పీపుల్. ఇండస్ట్రియల్ డెవలప్మెంట్ అంటున్నాం, టెక్నాలజికల్ డెవలప్మెంట్ అంటున్నాం, టెక్నాలజికల్ అడ్వాన్స్మెంట్ అంటున్నాం. బట్ అందులో సొసైటీలో అంటే మనం సోషల్ వెల్ బీయింగ్ గురించి థింక్ చేయకుండా పర్సనల్ వెల్ బీయింగ్ గురించి థింక్ చేస్తున్నాం. అఫ్ కోర్స్ డెవలప్మెంట్స్ ఆర్ రిక్వైర్డ్, దోస్ డెవలప్మెంట్స్ ఆర్ రిక్వైర్డ్, definitely those are required, but at the same time we have to think about the society. We have to think for a while for the protection of society. Why? Because we are existed our business within the society, right? So the society is very important for the success of every business, right? If a business does not consider the interests of its society, then it will harm its survival. అంతే కదా, మనం హార్మ్ఫుల్నెస్ క్రియేట్ చేస్తున్నాము అంటే సొసైటీ మనల్ని యాక్సెప్ట్ చేయదు. సో దానివల్ల ఏమవుతుంది, మీ బిజినెస్ కి మీరు సొసైటీకి ఎంత రేంజ్ లో అయితే హార్మ్ చేస్తున్నారో అంతే రేంజ్ లో మీ బిజినెస్ కి కూడా హార్మ్ఫుల్నెస్ క్రియేట్ అవుతుంది. And by that you are going to lose your survival. Accept cheyadu society, మీ business accept cheyadu. Why? Because you are creating harmfulness to the society and you are creating different types of disturbances by ignoring this protection of the society. So that's why the society also refused. Okay, this business ethics direct that business and it should work for the welfare of its society. ఇందాకే చెప్పాను మనం సోషల్ వెల్ బీయింగ్ అన్నాం. సో మనం చేసే ఏ బిజినెస్ అయినా, ఏ బిజినెస్ ఆపరేషన్ అయినా ఫర్ ద వెల్ఫేర్ ఆఫ్ ఇట్స్ సొసైటీ. Infrastructural development programs. Infrastructural development programs, and we always ensure that the business contributes actively to its corporate social responsibility. Definitely manam every business has to contribute, that means contribute their services to the sake of society. అంటే యూ షుడ్ ఫీల్ రెస్పాన్సిబుల్, అంటే కార్పొరేట్ సోషల్ రెస్పాన్సిబిలిటీని ఫీల్ అవ్వాలి ఎవ్రీ బిజినెస్. అంటే మనం ఎందుకు ఫీల్ అవ్వాలి, అసలు మాకేంటి అవసరం, మా ఓన్ మనీతో లేకపోతే మా యొక్క ఓన్ ఎఫర్ట్స్ తో మేము బిజినెస్ డెవలప్ చేసుకున్నాము, అదంతా మాది అని అంటారు జనరల్ గా. కాదు, ఏది మనది కాదు. మీకు అర్థమవుతుందో లేదా అమ్మ? ఇక్కడ ఏది మనది అని లేదు. ఓకే, సో we are living in the society and our business is a sub part of the society. That's why you have to contribute your profits or your earnings or whatever it is for the sake of society, and you should feel always responsible towards the society. Of course you are existed, that means your business is existed in the society. సొసైటీ సపోర్ట్ చేస్తేనే నీ బిజినెస్ డెవలప్ అయింది. ఓకే, అండ్ సొసైటీ యాక్సెప్ట్ చేస్తేనే బిజినెస్ సర్వైవల్ వచ్చింది. ఓకే, సో దట్స్ వై యూ హ్యావ్ టు ఫీల్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ ద సేక్ ఆఫ్ సొసైటీ. If a business should not perform any activity that create a problem for the society. Okay, so manam all the time you should be active
and you should be concentrate to avoid such type of problems to the society. Okay, of course, sir. If you are not in a position to provide the positive benefits to the society, you just keep calm, keep quiet. అంతేకాని మనం హార్మ్ఫుల్నెస్ క్రియేట్ చేసేవి, సొసైటీ ప్రాబ్లమ్స్ క్రియేట్ చేసే యాక్టివిటీస్ ని పర్ఫామ్ చేయకూడదు, ఎంకరేజ్ కూడా చేయకూడదు. అండ్ వీఆర్ నాట్ ఎట్ ఆల్ పార్టిసిపేటెడ్ ఇన్ సచ్ టైప్ ఆఫ్ యాక్టివిటీస్. ఓకే, సో ఇఫ్ వి behave ethically, that means every individual feel good work ethics and good commitment to follow the ethical standards, and always if we are supposed to tune our minds to follow the ethical standards, definitely we are going to get to protect the society. Okay, is about the importance of introduction to investments. Investment speculation. So in yesterday's class discussed about what is business ethics, what is the meaning of business ethics, right? And what is the greater importance of the business ethics concept. Is it clear now, everybody? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, so we people always tries to behave ethically. Okay, so in our, that means after completion of your course, you are going to join in a particular company, right? సో ఇంకా ఉన్నాయిలే, మనకి ఇంకా చాలా కాన్సెప్ట్స్ ఉన్నాయి, అవన్నీ డిస్కస్ చేశాక ఫైనల్ గా మన కన్క్లూషన్ ఏంటనేది చూద్దాం. ఓకే, ఇప్పటి వరకు ఈ కాన్సెప్ట్ మీకు అర్థమైంది కదా? ఇస్ ఇట్ క్లియర్ టు ఎవ్రీవన్? Yes, ma'am. Clear, ma'am. ఓకే, వెరీ గుడ్. మా అందరూ వెయిట్ చేయండి, నేను ఫస్ట్ పీరియడ్ అటెండెన్స్ తీసుకుంటాను. నేను చెప్పేంత వరకు ఎవరు లీవ్ అవ్వకండి, అంటే నేను నెక్స్ట్ అవర్ కి మీరు వేరే లింక్ లో జాయిన్ అవుతారు అనుకుంటాను, బట్ మీరు ఇప్పుడు నేను అటెండెన్స్ తీసుకునేంత వరకు వెయిట్ చేయండి ప్లీజ్. ఓకే స్టూడెంట్స్, మా నెక్స్ట్ ఫ్రమ్ టుమారో ఆన్వర్డ్స్ ఫస్ట్ అవర్ కి కొంచెం క్విక్ గా జాయిన్ అయిపోవాలి. ఓకే,
ఎందుకంటే మనం ఫస్ట్ 5 minutes లో లాస్ట్ 5 minutes కి అటెండెన్స్ వేరియేషన్ వస్తుంది. సో మీరు అందుకని ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ ఆఫ్ ద క్లాస్ జాయిన్ అయిపోయారు అనుకోండి, మనకి ఈ ప్రాబ్లమే ఉండదు. ఓకే, ఏమ్మా సిఆర్ అండ్ ఎల్ఆర్, ప్లీజ్ డూ రెస్పాండ్ ఫ్రమ్ ఏ సెక్షన్ అండ్ బి సెక్షన్. ఓకేనా? ఓకే, if anybody have any doubts regarding the yesterday's class and today's class, you can ask me. Anybody? Nobody? What is the meaning of business ethics? What we discussed yesterday? Protecting the society rules and environment too. Very good. And what it refers to? What the business ethics refers? Moral principles and social values, ma'am. Very good. Moral principles and social values. Very good. Note చేసుకుంటున్నారా points? Yes, ma'am. Very good, very good. So by following this business ethics in a business ethics concept in our business, what are the that means how it reflects on our business? Can anybody? How the business ethics reflects on our organizational development? What are the positive benefits we are going to attain by having this good business ethics concept? We can give value to the future development of the environment too. Okay. Inka? Behaviors can be changed now. Behaviors. Whose behaviors are going to be changed by having this good business ethics? Every individual behavior is going to be changed who are working in our organization by having the good ethical standards followed in the organization, right? Inka amma? Goodwill can be developed now. What? Come again? Goodwill can be developed now. Okay, goodwill is going to be improved. Inga? First of all, when we supposed to follow this business ethics and ethical stand, that means ethical standards in our organization, definitely we are supposed to avoid some malpractices. Yesterday we discussed. Okay, in almost all departments, we are supposed to avoid such type of malpractices. Okay, and some misleading activities, etc. Inka? Improves customer satisfaction, ma'am. Customer satisfaction ఇవన్నీ మనం డిస్కస్ చేసామా? ఓకే, వెరీ గుడ్. సో దాంతో పాటు ట్రస్ట్ వర్తీనెస్ డెవలప్ చేయొచ్చు.
ఓకే, పీపుల్ కి అంటే మనం ఒక పబ్లిక్ ఫెయిత్ ని కూడా డెవలప్ చేయొచ్చు. వీఆర్ సపోజ్డ్ టు డెవలప్ ది పబ్లిక్ ఫెయిత్ by having this good business ethics. Sir, class. Okay. 1 second, no? Okay, students. Now you can divide according to your specialization links, ma. Link no, madam. Sir? SAPM same this only, no, madam? Yes, sir. Yeah. Sir, I will make you as host, sir. Sure. Thank you, sir. Video on that, sir.
Okay. Okay, students, are you able to listen to me? Am I audible? Yes, sir. Okay. So yesterday we have seen some general introduction. Today, let's see about this, some more things about this security analysis and portfolio management. So all of you have seen this syllabus of SAPM. We have a group in that I have shared this syllabus. To be, I would like to be more interactive. Participate, yes, Sonali. Whenever question is you just unmute yourself and answer. So you respond so that I will know whether you are following or not. So how many of you have seen the syllabus of security analysis and portfolio management? You can respond. And I have chosen syllabus. Yes, sir. Any modules, Sunai? 6 modules, sir. Okay. So, the first module is the introduction to investments. Yes, sir. So, what is this security analysis and portfolio management? Yesterday, we have seen some introduction. So, this is the first module. So, what do you mean by this investments? So, I will just note down the, you can note down the definition of investments. So I will read out the definition of investment. Already you will be knowing, because what we earn and what we spend, the leftover is your investments. So you can note down, I will just read out. The money you earn is partly spent and the rest is saved for meeting future expenses. Instead of keeping the savings idle, you may like to use savings in order to get return on it in the future. This is called investments. So here in this SAPM subject, okay. Everybody is able to hear, some disturbance is coming. So you can keep it in the mute mode, and when I ask, you can
Respond. So most this our investment subject we will be knowing in detail about stock market, how various types of investment instruments, and all these things we will be studying. Okay. So to just give you an introduction to this stock market and what is happening in the stock market. Join the camera. I just tell you some examples of this. Real-time examples how the stock market is working. Let me share you that screen. Okay, anyway, I will come to that. So in this, there are various types of features available when you go for investments. So normally we have three types of situations we encounter here. That is, as you are seen in this, investment, speculation, and gambling. There are three types of options are available. So what do you mean by investment? Investment means you are keeping aside some amount of money for future returns. So various types of instruments are available. I will just come to that. Sir, voice disturbance వస్తుంది sir. Voice. All of you keep in mute mode. Any other speakers are coming in between? No, sir. Oh. Now it is okay. Sir, Vidyasagar sir mute అయింది sir. Okay. So in this, first thing we have to learn about is securities markets, because securities markets is the foundation for all our finance subjects, particularly security analysis and portfolio management.
securities markets forms the foundation here. So I'm trying to show you that screen, how this securities function. Where is the securities market? So here, some of you respond, this securities market or stock market in India. Suppose I want you to show me the securities market. So the securities market is available in the stock exchanges of the country. What is the major stock exchange of India? BSc and NSE. Very good, very good. So we have Bombay Stock Exchange and National Stock Exchange. This National Stock Exchange has how many companies? Approximately 50, sir. No, that is the index. Total around 2,000 companies are there in NSE. Okay, sir. In BSc, around 6,000 companies are there. So we have in the yesterday also you are seeing a lot of fluctuation in the Indian stock market. Has anybody seen what happened in the yesterday? NSE? Can anybody respond? Due to the Omicron, they had been said that the market has been fall down, sir. Very good, very good. So every day, because in this subject, you have to continuously update and understand what is happening in the market. So ఈ మార్కెట్లో ఏం జరుగుతుందని తెలుసుకోవాలంటే what are the resources we have? Various resources like business newspapers, business CNBC TV. channel, Yes, very good, very good. money control Yes, apps, sir. yes, money. Yes, yes. Very good. You are. I'm happy. That, you are already on the path. So one more thing you have to note down is always ఈ ఫైనాన్షియల్ మార్కెట్ లో వీఆర్ గోయింగ్ ఆన్ డేటా బేస్డ్ థింగ్. Earlier we used to have a lot of misunderstanding. Now we are always, because a lot of data is available. If you go to NSE website or money control websites, all these things that will give you very good understanding. Now, to see what is happening in the stock market, how the prices fluctuate. Okay, let me ask you this question. Why prices keep fluctuating? Due to inflation, sir. Due to Inflation. no, prices in the stock. Why prices in the stock market keep fluctuating? Demand and supply. Demand and supply. Very good. Why this demand and supply comes to why this demand and supply is increasing or decreasing? If a company arrive a new project by giving, I think so, sir. Yes. Any other? That is one important information. If company comes into new project. Yesterday, the Reliance company shares kept fluctuating.
Of course, other companies are also fluctuating. But yesterday there is some news item on Reliance. Why that? What is that news item? Financial reports, sir. Another? Financial report. Yes, financial that is annual, that is results, quarterly earnings, financial results. So why stock prices keep fluctuating is due to news items, due to information, due to new information, prices. That new information can be annual reports or results, or no project news, CEO news, or economic news like budget, international news, or anything like your Omicron, all this sort of news. All news comes and gets factored into the share prices of companies. Stock market is a place where new information gets into the prices of the companies. Okay. So now we have two important things are there. That is, we have one thing called for NSE Nifty 50. Can anybody say what is Nifty 50? It gives the information about 50 companies which has been held in the National Stock Exchange, sir. Very good, very good. What is your name, Nana? I could not recognize your name. Sai Priyanka, sir. Okay, very good, Sai Priyanka. You are giving good answers. Thank you, sir. So Nifty 50 is a sort of index. So the index is an average of top 50 companies like HDFC, Infosys, HCL Tech, TCS, Wipro, all these top companies we have. Why we need an index? Suppose you are going out of this class around 10:40, and people ask you, what happened today in the stock market? Because a lot of volatility is there, a lot of fluctuations. So what happened means, how do you tell? What happened means, because you have 1,600 companies, you can't, you have to, ideally what you have to do, you have to take each company, see whether it has gone up, gone down, or stayed constant, and average all the 1,600 companies and tell what happened in the National Stock Exchange. But it will take time. You are in a hurry, you are going to some other cave or something like that. Your friends are waiting there. So what you have to, you need some measure, some summary measure, some gauge, some index, that is called Nifty 50. So Nifty 50 will tell you in short what happened in the market as an average. So are you able to see my screen? Yes, sir. Okay, it's still loading. I'm just trying to show you what is happening in the stock market today. So this is just an introduction I am telling from yesterday and today to give you an idea. So you remember, this is one of the most practical courses which it will be useful for you in your life. It's a life skills also. How to invest, how to trade, how to give investment advice, how to get jobs in broking companies, mutual fund companies, banks, all these things. How you can start your own business as a franchisee of some stock broking company like Are Securities, ICICI Securities, Geojit, Motilal Oswal, like that. Now, what happened today in the market till now? Can anybody see my screen and tell me?
Sir, still we are seeing the older PPT, sir. ఏనా మాకు ఇంకా ఓల్డ్ పీపీటీనే కనిపిస్తుంది సార్. ఓల్డ్ స్క్రీన్ కనిపిస్తుందా? ఎస్ సార్, ఇంట్రడక్షన్ టు సెక్యూరిటీస్ మార్కెట్ స్క్రీన్. Okay, let me share that. So not this PPT only is coming. Now you are able to see some prices like that. Yes, sir. Now can you tell me what is happening in the market? What happened till now? Or at this moment what is happening? మార్కెట్ అంటే ఏంటి? మనకి మార్కెట్లో ఏం జరిగిందంటే మీరు దేన్ని చూసి చెప్తారు? ఒకరిద్దరు ఆన్సర్ చెప్తున్నారు, అందరు చెప్పాలి. యూ షుడ్ బి మోర్ ఇంటరాక్టివ్. సార్ సెల్ క్వాంటిటీ అనే అమౌంట్ డిస్ప్లే అవుతున్నాయి సార్. అంటే గ్రీన్ అంటే ప్రాఫిట్ అని, రెడ్ అంటే లాస్ అని. బట్ ఇక్కడ కంపెనీ నేమ్స్ ఏం డిస్ప్లే అవ్వట్లేదు కదా సార్, ఎలా తెలుస్తుంది? అవును, కంపెనీ నేమ్స్ ఎందుకు, మనకి మార్కెట్లో ఏం జరుగుతుంది అన్నారు. ఓకే ఓకే సార్. మార్కెట్ అంటే ఏంటి మనకి? బయింగ్ అండ్ సెల్లింగ్ సార్. సపోజ్ పర్టికులర్ స్టాక్ మార్కెట్ లో ఏం జరిగింది అనేది దేన్ని చూసి చెప్తాం మనం? ఇండెక్స్. ఇండెక్స్. ఏం ఇండెక్స్ ఇక్కడ కనపడుతుంది మనకి? కనపట్లేదా మీకు? నిఫ్టీ 50. నిఫ్టీ 50లో ఏమైంది? పాయింట్స్ డౌన్ అయింది సార్. లాస్ లో ఉంది సార్. ఆర్ యు ఏబుల్ టు సీ ద స్క్రీన్? ఇప్పుడు పైన బార్ లో ఉంది చూడండి, నిఫ్టీ 50 ఎంత ఉంది? 17,083. 81 కి వచ్చింది సార్ ఇప్పుడు. 81. ఓకే, ఇట్ కీప్స్ ఆన్ ఫ్లక్చుయేటింగ్ ఎవ్రీ సెకండ్, ఎవ్రీ మైక్రోసెకండ్. ఎన్ని పాయింట్స్ డౌన్ అయింది? 73.55, 74 point. Very good, very good. I am trying to minimize the screens so that you can see clearly. So we can say that the Nifty has gone down 80 points. Okay, so like that, now you are able to see clearly. Yes sir. సో స్టాక్ మార్కెట్ అంటే ఎలా ఉంటుంది? మీరు ఎంతమంది స్టాక్ మార్కెట్ చూశారు ఇట్లాంటి స్క్రీన్? How many of you seen? Okay, otherwise చాలా మంది కామ్గా ఉన్నారండి. ఎనీబడి how many are there in that in our meeting, in our class? 37 sir. Okay, 37. Only Priyanka and Soharika, these are responding. Can any other person respond? Yes sir. Your good name, Nana?
47. ఏనా? హలో Sir. నీ పేరేంటనా? 47, sir. 47. నేమ్ Narika, sir. okay. So you see in this what a lot of companies are there in the second column of our screen. What is visible here? Second column లో ఏం కనపడుతుంది? సింబల్ యాక్సిస్ బ్యాంక్, జీ, భారతీ ఎయిర్టెల్, పవర్ గ్రిడ్, ఐడియా, హీరో మోటార్ కంపెనీస్, బ్యాంక్ బరోడా. ఈ కంపెనీస్ విన్నారా మీరు? Yes, sir. Yes, sir. సో మీరు అంటే మనం జస్ట్ టు గివ్ ఏ బ్యాక్గ్రౌండ్, టు గివ్ సమ్ మోటివేషన్ టు యూ, ఐఎమ్ షోయింగ్ దిస్. ఇవి తెలుసుకుంటే మీరు ఎన్ని పేజీలైనా రాయొచ్చు ఆన్సర్స్. ఇప్పుడు ఇండియన్ స్టాక్ మార్కెట్ గురించి రాయండి అని ఇచ్చాడు క్వశ్చన్. డిస్క్రైబ్ అబౌట్ ఇండియన్ స్టాక్ మార్కెట్, వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ అని. So you can write about all these things. And what is here? Nifty mid cap. What do you mean by this? So companies are divided into different baskets, like large cap companies, mid cap companies, small cap companies. ఎక్కువ సైజ్ ఉండే వాటిని లార్జ్ క్యాప్ కంపెనీస్ అంటాం, కొంచెం మిడిల్ సైజ్ ఉండేవాడిని మిడ్ క్యాప్ కంపెనీ, స్మాల్ క్యాప్ కంపెనీ. సో బికాస్ ఆల్ దీస్ యాక్సిస్ బ్యాంక్, హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్, ఎస్బీఐ, దీస్ ఆర్ ఆల్ లార్జ్ క్యాప్ కంపెనీస్ ఆర్ which are in the Nifty 50. So you just observe for 5 minutes what is happening in this stock market. Then I will again explain. See how much fluctuation is there. From 100 points, it has come down to minus 62 points. ఇప్పుడు ఎందుకు ఇంత ఫ్లక్చుయేషన్ ఉంటుంది మార్కెట్లో ఈ పర్టికులర్ దిస్ వీక్ అండ్ నెక్స్ట్ వీక్? మంత్ ఎండింగ్. మంత్ ఎండింగ్. ఓకే, ఇంకా రాసుకో. నెంబర్ 1 మంత్ ఎండింగ్. నెక్స్ట్ Q3 results, right? Q3 results, very good. Next any international factors? Or national factors? We have a big economic event next week. What is the economic event Indian government is proposing on February 1st, 2022? Budget, sir. Budget. So budget is a big event. So budget le untai? Tax rate increase and decrease. Edana? Tax rate increase and decrease. Yes, tax rates. Inka? Basic exemption limit revision. Exemption limits. Okay, inka? ఎంత కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తున్నారు సెక్టార్? బడ్జెట్ అంటే బేసిక్ ఏంటి? మన ఇంటి బడ్జెట్ లాగా ఇండియన్ గవర్నమెంట్ మనకి రూపీ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది, రూపీ ఎక్కడికి పోతుంది, మన ఇన్కమ్ ఏంటి, ఎక్స్పెండిచర్స్ ఏంటి కదా. సో ఇండియన్ బడ్జెట్లో ఏముంటుంది, మనకి ఎక్కడెక్కడి నుంచి డబ్బులు వస్తున్నాయి, ఏ ఇండస్ట్రీస్ నుంచి మనీ వస్తుంది, ఒక ఇండస్ట్రీస్కి ఏమైనా బెనిఫిట్ చేయాలంటే ఎట్లా, ట్యాక్స్ రేట్స్, డైరెక్ట్ ట్యాక్స్, ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్స్, ఇవన్నీ కూడా ఫైనాన్స్ మినిస్టర్ మనకు ఒక బడ్జెట్ రూపంలో ఈ విల్ బి ఇంట్రడ్యూస్ ఇన్ ద ఇండియన్ పార్లమెంట్. బడ్జెట్ ముందు రోజు ఏమొస్తుంది, ఒక డాక్యుమెంట్ రిలీజ్ చేస్తారు.
మీరు నేను అడిగినప్పుడు అన్మ్యూట్ చేసుకోవచ్చు. బడ్జెట్ ముందు రోజు ఎకనామిక్ సర్వే ఏంటంటే మన ఎకనామిక్ సిచ్యువేషన్ ఏంటి, అది ఎలా ఉంటుందని వస్తుంది. ఓకే, సో ఇది ఎకనామిక్ సర్వే is also very important document. Now, are you able to observe the fluctuations in the shares of the companies from the screen? మీకు ఇంట్రెస్ట్ రావాలని చూపిస్తున్నాను. You have to remember that this is the most practical subject where you will be seeing what is happening in the classroom is also happening in the trading room or in the business, live business. Can anybody tell what is this screen? Can I explain what is happening here? So, Harika? Yes, sir. Trading, sir. Increasing, decreasing stocks, sir. Any columns explain ji? Symbol, percentage, last trade price, net change, buy quantity, buy price, sell quantity, open, high, low, close, average traded price. This is NSE, sir, National Stock Exchange, and the symbol is showing about green means increasing in price. ఇంకొంచెం sound increase చేయి. Green means increasing in price, sir. Red means decreasing, sir. Yes. Net change means the last price to current price change, sir. Percentage change. Percentage change, sir. Buying price means present quoting the stocks, sir. Same selling price also. Open means at the time of 9 o'clock opening, how much it is reached, it is high, sir. How much it drilled down, it is low, sir. So our stock market works from, what is the time of stock market? 9:30 to 3:30, sir. 9:15. 9:15, sir. 9:15 a.m. to 3:30 p.m. So this is very important. Open, high, low, close. What do you mean by open, high, low, close? Open means at the time of 9:15, sir. Okay. Close at the time of 3:30, sir. Yesterday closing price. Okay. So this share prices keep on fluctuating depending upon. So again, you see, Nifty is again from 60 points, it has gone to minus 60 to minus 97. So మనకి ఈ prices అంతా కూడా హ్యూజ్ గా ఫ్లక్చువేట్ అవుతుంది. ఎవ్రీ సెకండ్ ఇట్ విల్ ఫ్లక్చువేటింగ్, ఎవ్రీ మైక్రో సెకండ్ దే విల్ ఫ్లక్చువేటింగ్. అందుకని ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నారంటే లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ ఆర్ ట్రేడింగ్ బై ద కంప్యూటర్. అంటే కంప్యూటర్ సాఫ్ట్వేర్ ద్వారా కూడా ట్రేడింగ్ జరుగుతుంది మనకి. దాన్ని ఏమంటామంటే అల్గారిథమిక్ ట్రేడింగ్, ఆల్గో ట్రేడింగ్ అంట. సో పీపుల్ ఆర్ ట్రేడింగ్ ఫ్రమ్ using computer softwares. They will be keeping orders, they will be sending orders and cancelling orders automatically by the software. And also here different types of traders will be there. Suppose as Soharika said, the trading is from 9:15 to 3:30. So some people are there who want to get money within the short term. They want to get money by within the minutes, within hours, within a day.
That type of people are called intraday traders. ఈ స్టాక్ మార్కెట్ లో రకరకాల పీపుల్ ఉంటారు. People who will purchase a share and keep it for long term investment. Long term investment 1 year కావచ్చు, 5 years కావచ్చు, 10 years కావచ్చు. అందుకే మనం న్యూస్ పేపర్స్ కానీ టీవీ వీటిలో ఏంటుంటాం, సార్ మా తాత విప్రో షేర్ కొన్నాడు 1000 రూపాయలకి, ఇప్పుడు నా దగ్గర 100 కోట్లు ఉన్నాయి. మీరు విన్నారు ఎవరన్నా? ఇటువంటి స్టోరీస్ వస్తుంటాయి కదా న్యూస్ పేపర్స్ లో. So there is a long term investments. So you buy the share and keep it in your almirah or some trunk bed లో పెట్టేసుకుంటాం. అట్లా కాకుండా షార్ట్ టర్మ్ ట్రేడర్స్ ఉంటారు. విత్ ఇన్ ఏ డే, విత్ ఇన్ ఏ మంత్, suppose 6 months to 5 months. So there are a lot of traders, lot of types of investors. అదే మనకు టాపిక్ లో ఉంది కదా, ఇన్వెస్టర్స్ ఉంటారు, స్పెక్యులేటర్స్ ఉంటారు, గ్యాంబ్లర్స్ ఉంటారు. Maybe I will tell in the coming classes about types of various types of investors. Now let me share you that are you able to see my slides, this PDF slide? No, sir. ఏమనిపిస్తున్నా నీకు? ఓన్లీ ఇదేనా? It is a stock market, sir. Stock market, okay. Just let me share this. Now? Yes, sir. It is visible, sir. So ఇప్పుడు now you note down. This is the background మనం చెప్పింది. This is the background what we have seen till now. మైండ్ లో ఉండాలన్నమాట. నేను చూపించాను కదా స్క్రీన్స్ అవన్నీ. మ్యూట్ చేసుకోవాలన్నా ఎవరది? మన ఫ్రెండ్స్ రోల్ నెంబర్ 38 మ్యూట్. రోల్ నెంబర్ 38. ఇప్పుడు కొంతమంది మన ఫ్రెండ్స్ ఉంటారు, క్వశ్చన్ అడిగినప్పుడు మ్యూట్ చేసుకుంటారు, సైలెంట్గా ఉన్నప్పుడు అన్మ్యూట్ చేసి ఏదో నాయిస్ వస్తుంది. సో ఇంకా కొంచెం ఇంటరాక్టివ్ ఉండాలి. కొంతమంది few people are 3-4 people are answering. So you can note down this. What are securities? Actually, securities and a type of securities we allow them to be traded in the stock market. So the definition of securities is securities are financial instruments issued to raise funds. అంటే అసలు స్టాక్ మార్కెట్ అనేది ఎందుకు ఉంది? The stock market is there to allow, to enable, to help companies to raise funds. మనకి చాలా కంపెనీస్ వచ్చాయి ఈ మధ్య. ఒక కంపెనీ చాలా ఎక్కువ షేర్ ప్రైస్, హ్యూజ్ కంపెనీస్ పబ్లిక్ నుంచి ఫండ్స్ రైజ్ చేస్తాను ఏమంటాం? IPO అంటాం, ఇనిషియల్ పబ్లిక్ ఆఫర్. సో ఈ మధ్య ఒక కంపెనీ IPOకి వచ్చింది. దట్ కంపెనీ హాస్ రైజ్డ్ ఎ హ్యూజ్ మార్కెట్ అరౌండ్
2,500 per share price పెట్టి huge amount of funds it has raised from the public. కానీ తర్వాత ఇప్పుడు పడిపోతుంది అనమాట. IPO boom వచ్చింది కదా మనకి ఈ మధ్య. IPO or startups, lot of companies have come into public issue. This company is related to financial payments industry. ఏంటా కంపెనీ? గెస్ చేయండి. సార్ పేటిఎం సార్. ఓ వెరీ గుడ్. వాట్ ఇస్ యువర్ నేమ్? సార్ విజయ్ కృష్ణ. Vijay Krishna, you come tomorrow and get the prize. ఓకే. Vijay Krishna, very good. So Paytm company ఇప్పుడు ఎంత ఉంది రేటు? Almost it has fallen around 50%. Paytm company అది 2,300 ఎంతో ఇష్యూ చేస్తే ఇప్పుడు 900 ఉంది. అట్లా రకరకాల కంపెనీస్ హ్యూజ్ కంపెనీస్ ఇష్యూ చేశాయి. సో మీరు నోట్ చేసుకోవాలి, నేను చెప్పేటప్పుడు మీరు నోట్ చేసుకోవాలి. మళ్ళీ మీరు యూ కెన్ గో టు అండ్ సెర్చ్ ఫర్ దీస్ ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ రీసెర్చ్ అబౌట్ ఇన్ ద గూగుల్. సో ఎందుకు ఇట్లా మనం యూ షుడ్ అండర్స్టాండ్ వాట్ ఐఎమ్ ట్రైయింగ్ టు టెల్ యూ. బికాస్ వాట్ ఈజ్ షేర్ మార్కెట్ అంటే మీకు యూట్యూబ్లో వేల వీడియోలు వస్తాయి, అది గూగుల్లో చూసుకోవచ్చు, వికీపీడియా. సో వాట్ ఐఎమ్ ట్రైయింగ్ టు టెల్ యూ ఈజ్ యూ హ్యావ్ టు క్రియేట్ ఇంట్రెస్ట్ అండ్ do some more research and find out things. So this Paytm and note చేసుకోండి. You can go to internet and try to know more about this Paytm. What happened to Paytm? What happened to Paytm share price? What is the present share price of Paytm? What is the IPO price of Paytm? ఇంకో కంపెనీ వచ్చింది నాన్న పబ్లిక్ ఇష్యూకి. What is that company which has come to public issue recently? Phone pay వచ్చిందా? ఇంకా రాలేదనుకుంటా కదా. జొమాటో సార్. జొమాటో, వెరీ గుడ్. నేను క్వశ్చన్ కంప్లీట్ చేయకుండా ఆన్సర్ చెప్పేశాను. ఫుడ్ కంపెనీ, ఫుడ్ డెలివరీ. ఎస్ సార్. This food delivery company also, because these are all new age companies or startups. ఈ స్టార్టప్స్ కూడా మనం హ్యూజ్గా మనకి స్టాక్ మార్కెట్లోకి వచ్చాయి ఈ మధ్య. సో ఇది కూడా రాసుకోండి. జొమాటో గురించి కూడా మీరు ఎంక్వైరీ చేయండి. అది ఏం జరిగింది, ఎంత IPO ప్రైస్ వచ్చింది, ఇప్పుడు ఎంత ఉంది, ఇవన్నీ కూడా మీరు, ఇదంతా కూడా ఇస్ అ పార్ట్ ఆఫ్ యువర్ SAPM. ఇప్పుడు సపోజ్ what are the IPOs which came into Indian market in the past 1 year and what is its performance అన్నా అనుకోండి, అదే మీకు ఒక పెద్ద ప్రాజెక్ట్ వర్క్. ఇది రాసుకోండి ఒక టైటిల్. పబ్లిక్ IPOs in Indian stock market during 2020-21. దాన్ని స్టడీ చేసి అనుకోండి, అదే ఒక పెద్ద ప్రాజెక్ట్ వర్క్. కాబట్టి మనకి ఏం ఉండాలంటే మనకి ఎంక్వైరింగ్ నేచరు, రెస్పాన్స్. మనకి నేను కొన్ని మోటివేషన్ బుక్స్ చదువుతుంటాను. వాళ్ళు ఏం చెప్తానంటే, you should involve yourself fully. ఇప్పుడు ఫోన్ ఆన్ చేసి ఎక్కడో వేరే పనికి పోకూడదు, ఇంట్లో ఫోన్ ఆన్ చేసి కేఫ్లో కూర్చోకూడదు. ఇక్కడ కనిపిస్తుంటుంది కదా మన నెంబరు,
సార్ అటెండెన్స్ వేసుకుంటాడు 10:40కి. సో కంప్లీట్ పార్టిసిపేషన్. మీరు ఎంబీఏ చదువుతున్నారు అనుకోండి, ఎంబీఏ చదవండి, అదేదో సైడ్ బిజినెస్ లాగా వస్తుందిలే సార్ అనుకో. యూ కంప్లీట్ ఇన్వాల్వ్. నేను ఏం ఎక్సర్సైజ్ చెప్పినా చేయడం, మీరు ఎఫర్ట్ పెడితే అది మీకు బెనిఫిట్ అవుతుంది. అంటే మనం ఏం ఇన్ఫర్మేషన్ చేసినా కూడా మీరు స్పాంజ్ లాగా తీసుకోవాలి. మీకు ఒక బుక్ కూడా అంతకుముందు చెప్పాను కొంత స్టూడెంట్స్, ఒక బుక్ ఉంది స్పాంజ్ అని. హౌ యూ హ్యావ్ టు అబ్జర్వ్ ఇన్ఫర్మేషన్ యాజ్ ఎ స్టూడెంట్. సో one of the best exercises is ఈ బడ్జెట్ మీద మీరు స్టడీ చేయండి. some 4 or 5 people, you select one industry. So some person can select banking industry, some person IT industry, pharma industry, or some person can say tax, what are the tax changes, some person what are the benefits to common man. Like that you prepare 5 items about the budget. ఇవన్నీ ఎందుకంటే మీరు నేర్చుకోవడానికి. is not how you understand the budget. సో మనకి బడ్జెట్ వచ్చి February 1st, 2022 ఉంటుంది. February 2nd I request the interested people to give a presentation so that it is a learning experience. ఇప్పుడు మీకు మేము ప్రాజెక్ట్ వర్క్, తర్వాత టర్మ్ వర్క్ ఇవన్నీ ఇచ్చేది ఎందుకు? సో దట్ యూ విల్ లెర్న్ మోర్ అబౌట్ ద సబ్జెక్ట్, యూ విల్ గెట్ ఇన్వాల్వ్. ఫాలో అవుతున్నారా? మీరు కెమెరా కంఫర్టబుల్గా ఉండేవాళ్ళు కెమెరా ఆన్ చేయండి, లేకపోతే నాకు ఏం అర్థం కావట్లేదు. కెమెరా ఆన్ చేస్తే ఇబ్బంది లేదు అనుకునేవాళ్ళు కెమెరా ఆన్ చేయండి. సో దట్ ఐ విల్ ఫీల్ ఇట్ ఇస్ ఏ లైవ్ క్లాస్. Okay, only few people are. మీరు మొబైల్ ఫోన్ లో లాగిన్ అయ్యారా? Yes sir. Yes sir. ఇప్పుడు ఎవరైనా సమ్మరైజ్ చేయండి అన్న, ఏం చెప్పాము మనం ఇప్పటి వరకు అని. కెన్ ఎనీబడి సమ్మరైజ్ what happened today, what we are studying? IPO issues గురించి ప్రాజెక్ట్ చేయమన్నారు సార్. ఏనా? IPO issues గురించి ప్రాజెక్ట్ చేయమన్నారు. ఓకే, ఇంకా జొమాటో షేర్ ప్రైస్ కొంచెం తగ్గింది. నాట్ జొమాటో, పేటిఎం. రెండు పేటిఎం అండ్ జొమాటో రెండు తగ్గినాయి. ఇంకా సెక్యూరిటీ అనేది ఫైనాన్షియల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ సార్, ఇది టు రైజ్ ఫండ్స్ సార్. ఓకే ఓకే, వెరీ గుడ్. ఇన్వెస్ట్మెంట్ అనేది ద అమౌంట్ విచ్ వి కీప్ ఇన్ ఫర్ టు ది ఎండ్. మనం ఏదైతే ప్రాఫిట్ లాస్ అన్ని కాకుండా మిగతాది ఉంటది కదా, దాన్ని ఇన్వెస్ట్ చేస్తాం సార్. ఓకే ఓకే. అండ్ నిఫ్టీ 50 అనేది ఇండెక్స్ సార్, నేషనల్ స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్ మార్కెట్ లో. ఇక్కడ మనకి ఓపెనింగ్, క్లోజ్, హై, లో ఉంటుంది సార్. ఓపెన్ అంటే మార్కెట్ 9:15 కి ఓపెన్ అయినప్పుడు ఎంత అమౌంట్ అయితే ఉంటుందో ఆ అమౌంట్ ని ఓపెన్ లో డిస్ప్లే చేస్తాం సార్ ప్రతి ఒక్క కంపెనీకి. అలాగే క్లోజ్ అనేది లాస్ట్ డే క్లోజింగ్ టైం ఒక అమౌంట్
330 అమౌంట్ 330కి ఏదైతే అమౌంట్ లాక్ అయి ఉంటుందో దాన్ని క్లోజింగ్ స్టాక్ లో ఇస్తాం సార్. అండ్ హై అనేది ఇప్పుడు దాకా ఫ్లక్చువేట్ అవుతూ ఉంటుంది కదా, ఏదైతే హైయెస్ట్ అమౌంట్ ఏదైతే వస్తుందో దాన్ని హై కింద డిస్ప్లే అవుతుంది. అండ్ ఈవెన్ లో కూడా అంతే సార్. ఇప్పుడు దాకా ఏదైతే లాస్ ఎక్కడ దాకా అమౌంట్ అయితే లోయర్ ఎండ్ దాకా ఉంటుందో దాన్ని లో ఉంటుంది సార్. బయింగ్ ప్రైస్, సెల్లింగ్ ప్రైస్ అన్ని ఆ ఇండెక్స్ లో డిస్ప్లే అవుతుంది సార్. అండ్ ఇప్పుడు పేటిఎం వచ్చేసి ఐపీఓ కిందకి వచ్చింది. జొమాటో కూడా సార్. ఇప్పుడు లాస్ట్ 1 year పబ్లిక్ ఇష్యూస్ ఏదైతే ఉన్నాయో వాటి వరకు మన బడ్జెట్ అనేది ఎలా ఉంది ఏంటి అని కనుక్కోవాలి సార్. వెరీ గుడ్ నానా. సో నీ పేరేంటన్నావు? A3 ప్రియాంక సార్, సాయి ప్రియాంక. వెరీ గుడ్. ఓకే ఓకే, మార్నింగ్ ఆన్సర్. సో అంటే మీకు ఇది ఏంటంటే బ్యాక్గ్రౌండ్, మీరు నిద్రపోతున్నప్పుడు ఇది కనపడుతుండాలి మీకు. సో దిస్ ఈజ్ ద ఫైనాన్షియల్ మార్కెట్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్. వీఆర్ స్టడీయింగ్ దిస్ సబ్జెక్ట్, హౌ టు అండర్స్టాండ్ దిస్ ఫైనాన్షియల్ మార్కెట్స్, విచ్ కంపెనీ టు ఇన్వెస్ట్, ఎట్లా ఏ కంపెనీ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి, మనం భారత్ ఎయిర్టెల్లో చేయాలన్నా, ఐడియాలో చేయాలన్నా, హీరో మోటార్. సో దెన్ వీ హ్యావ్ సమ్ టూల్స్. Security analysis and portfolio management gives you tools to find out which company to invest, which stocks to invest, what is the situation. So కాబట్టి మనకి ఏం చెప్తాడు, ఫండమెంటల్ అనాలిసిస్, టెక్నికల్ అనాలిసిస్ టూల్స్ ఇస్తాడు. సో యూజింగ్ దీస్ టూల్స్ వీ కెన్ ఫైండ్ అవుట్ which company to invest. సరే, which company to invest అంటే ఆ కంపెనీ ఏం చేయాలి, మనం ఆ కంపెనీ ఇండస్ట్రీ ఎలా ఉంది, ఇండస్ట్రీ అనాలిసిస్, కంపెనీ అనాలిసిస్, ఎకనామిక్ అనాలిసిస్, EIC analysis అంటాం. That is one framework to understand the stock market, understand the investment framework. సో అంతకుముందు ఏమయ్యేది, ఊరికే మనం ఏదో హంచ్, ఏదో సమ్ anecdotal evidence, సమ్ ఫ్రెండ్స్ రికమెండ్ చేశారనో, లేకపోతే మన ఎవరో అట్లా చేసి. కానీ ఇప్పుడు ఏంటి, మనకి వీ కెన్ అండర్స్టాండ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ యాజ్ అ సైన్స్, వీ కెన్ అండర్స్టాండ్ ఇట్ యాజ్ ఎన్ వెరీ డేటా బేస్డ్ వే. డేటా అంతా మనకు ఉంటుంది. సో లాస్ట్ 1 yearలో ఏమైంది యాక్సిస్ బ్యాంక్కి, లాస్ట్ 1 yearలో ఏమైందంటే ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడి వరకు ఫ్లక్చువేట్ అవ్వచ్చు, వాట్ ఇస్ ద రేంజ్ ఆఫ్ ఇట్స్ ప్రైస్ మూవ్మెంట్స్. సో ఆ రేంజ్ ఆఫ్ ప్రైస్ మూవ్మెంట్స్ తెలిస్తే మనకి రిస్క్ ఎంత ఉందని తెలిసిపోతుంది. సో వాట్ ఈస్ ద అమౌంట్ ఆఫ్ రిస్క్ వీఆర్ బేరింగ్. సో ఆల్ దీస్ థింగ్స్, ఆల్ దీస్ టూల్స్ టు అండర్స్టాండ్ ద రిస్క్, టు అండర్స్టాండ్ ద రిటర్న్, టు అనలైజ్ ఏ కంపెనీ, to analyze industry, to analyze economy, and also to analyze the price movements, technical analysis. All these things we will know in this security analysis and portfolio management. That's only one thing ఏంటంటే మీరు యాక్టివ్గా అన్ని చేస్తూ దట్ యూ హ్యావ్ టు పార్టిసిపేట్. అండ్ ఎడ్యుకేషన్ అనేది 2-way ప్రాసెస్. సో మీరు కోఆపరేట్ చేస్తే కానీ మనకి మనం ఏది, ఐ కెన్ యాజ్ ఎ టీచర్ ఐ కెన్ ఓపెన్ ద డోర్, మీరు వాక్ ఇన్ చేయాలి. మనకు కొటేషన్ ఉంది కదా, యూ కెన్ టేక్ ఎ హార్స్ టు వాటర్ బట్ యూ కాంట్ మేక్ ఇట్ టు డ్రింక్. సో నేనేం చేస్తాను, మిమ్మల్ని వాటర్ దగ్గర తీసుకుపోతాను. కుదరదు సార్, నేను తాగను అంటే ముందుకేసి మనం ఏం చేస్తాం. సో కాబట్టి మీరు యాక్టివ్గా పార్టిసిపేట్ చేయండి. ఆల్ ఎక్సర్సైజెస్ యూ టేక్, యూ గెట్ లాట్ ఆఫ్ బెనిఫిట్ అవుట్ ఆఫ్ దిస్ కోర్స్ విత్ lot of exercises and all these things. Any other questions or clarifications you have? సార్ ఇది అకౌంట్ ద్వారా ఓపెన్ అయ్యారా సార్, ఇది సిస్టమ్ లో, ఈ స్టాక్ ఓపెన్ చేయాలంటే, లేకపోతే నార్మల్ క్రోమ్ లో ఓపెన్ చేసుకోవచ్చా సార్? కాదు, ఇది యూ హ్యావ్ టు బి రిజిస్టర్డ్ విత్ ఏ స్టాక్ బ్రోకర్ అన్నమాట. ఓకే సార్, ఓకే సార్. ఆల్ ఇప్పుడు ఎనీ ఇన్వెస్ట్మెంట్ యూ హ్యావ్ టు మేక్, యూ హ్యావ్ టు గో త్రూ ఏ స్టాక్ బ్రోకర్. ఓకే సార్. No, stock broker is somebody who is a member of an exchange. Yes sir. Like that we have to go. Yes sir. And any other clarifications ఉన్నాయి? ఈ బడ్జెట్ కి మాత్రం మీరు నాకు 4 names బై ఈవినింగ్ మీరు చేయండి, ఎవరెవరు ఏ టాపిక్ తీసుకుంటారు అనేది. You can see in last year's information also. ఇంకేమన్నా ఉందా నాన్న? Any clarifications or doubts you have?
Vidyasagar sir, you have noted down this attendance? Attendance is now. Okay, Nana. Any other clarifications or doubts you have? Please respond. No, sir. Very good. Thank you very much. I think day after tomorrow we'll meet. We'll we will close for the break. Thank you very much. Sir, excuse me, sir. Madam, Make me as host, sir, for the next coming class. Sure. Thank you, sir. Vidyasagar, the host చేయాలంటారు మేడం. Sir, I have a doubt, sir. Host. ఎక్కడ ఉంది అది పోస్ట్? Sir. Please tell. సార్ ఇప్పుడు అమౌంట్ అనేది ఫ్లక్చువేట్ అవుతుంది కదా సార్ విత్ ఇన్ మిల్లీ సెకండ్స్. అవును. ఇప్పుడు మనము బై చేయాలనే అమౌంట్ వచ్చేసి సపోజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 45 రూపీస్ దగ్గర మనం బై చేయాలి అనుకుంటాం సార్. కానీ మనం విత్ ఇన్ ఫ్యూ సెకండ్స్ అది అమౌంట్ చేంజ్ అయిపోతుంది కదా సార్. ఇప్పుడు మనం బై అని పెట్టే లోపల అది 50-55కి వెళ్ళిపోతుంది కదా సార్. అప్పుడు ఎలా సార్ అది ప్రాసెస్ అనేది? అంటే ఇప్పుడు వాళ్ళు ఇది మార్కెట్ కదా, ఇప్పుడు మనం ఎస్ సార్. ఇప్పుడు ఒక హౌస్ కొనడానికి పోతావు నువ్వు. ఓకే సార్. 10 lakhs అని చెప్తాడు. ఓకే సార్. ఆ 10 lakhs కి నీకు ఇష్టమైతే కొంటావు. ఓకే సార్. లేదు రేపు కొంటానంటే సాయంత్రం ఇంకొకటి వచ్చి 11 lakhs అన్నాడు అనుకో. ఓకే సార్. సో ఇట్ ఈస్ ఆక్షనింగ్ ప్రాసెస్. ఓకే సార్. ఆక్షన్ ఎవడు ఎక్కువ చెప్తే వాడికి అమ్ముతాడు. ఓకే సార్. ఎవడు ఎక్కువ ప్రైస్ కొంటానంటే వాడికి అమ్ముతాం కదా మనం. ఎస్ సార్. ఇట్స్ అన్ ఆక్షనింగ్ ప్రాసెస్. బయర్స్ సెల్లర్స్ వస్తూ ఉంటారు. హ్యూజ్ నెంబర్స్ ఆఫ్ బయర్స్ సెల్లర్స్ విల్ కమ్ అండ్ పార్టిసిపేట్ ఇన్ దట్ ఆక్షన్ ప్రాసెస్. ఆ పార్టిసిపేట్ ఇన్ ద మార్కెట్. ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, ఇండియాలో ఎక్కడైనా ఉండొచ్చు నువ్వు మీరు. ఎస్ సార్. దే విల్ బి కీపింగ్ అండ్ గోయింగ్ ఆన్ ఆక్షనింగ్ అన్నమాట. Okay. Anybody all over India with this screen like what you have seen, you can go and buy in the market. Okay, sir. Thank you. Sell in the market. Okay. Very good question. Atla మీరు ఎక్కువ క్వశ్చన్ లేసం లేదు. No question is stupid question. You have to ask questions, you have to participate, you have to do teamwork, all these things చేస్తా ఉంటే మీకు ఇది వస్తుంది. మీరు ఇక్కడ ఏంటంటే మిస్టేక్స్ చేయొచ్చు. ఇట్ ఈస్ సేఫ్ ప్లేస్ టు డూ మిస్టేక్స్. అట్లా మీరు బయటకు పోయి మిస్టేక్స్ చేస్తే డబ్బులు పోతాయి కదా. ఈ క్లాస్ రూమ్లో మీరు వీలైన మిస్టేక్స్ చేసి నేర్చుకోవాలి. అదే బిజినెస్ అంటే. క్లాస్ రూమ్లో నన్ను ఎవరు అడగొచ్చు సార్, నేను కాముకుంటాను, బయటకు పోయి చూస్తాను అన్నాం అనుకో, వీఆర్ క్రియేటింగ్ ఎన్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఫర్ యూ టు ఎనేబుల్ టు డూ మిస్టేక్స్. వీఆర్ గివింగ్ యూ సమ్ ఎక్స్పీరియన్సెస్. ఈ ఓన్లీ థియరీ సిలబస్ కావాలంటే మీరు ఎక్కడైనా చదువుకోవచ్చు కదా. బయట గూగుల్లో ఉంటుంది, వికీపీడియాలో ఉంటుంది, యూట్యూబ్లో ఉంటాయి. ఇప్పుడు యూట్యూబ్లో ఉన్నంత ఇన్ఫర్మేషన్ ఎక్కడా లేదు. నేను ఒక్కోసారి యూట్యూబ్ ఆన్ చేసి నైట్ అంతా చూస్తుంటా. ఎందుకంటే సచ్ ఏ బ్యూటిఫుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే. అఫ్ కోర్స్ మా ఎర్లీ మార్నింగ్కి వాడు 1000 రూపాయలు బిల్ అయింది సార్ అని చెప్తుంటాడు. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. ఎక్కడిది?
Okay, thank you, sir. We are going for break. Okay, sir. Thank you.
మా స్ట్రాటజిక్ మేనేజ్మెంట్ అకౌంటింగ్ క్లాస్ మా ఈ ఐడిలో హెచ్ఆర్పి క్లాస్ ఎనదర్ ఐడి ఇంకొక ఐడి ఉంది కదా అందులో హెచ్ఆర్పి. ఓకే మ్యామ్. ఓకేనా, ఇందులో మాత్రం అందరూ స్ట్రాటజిక్ మేనేజ్మెంట్ అకౌంటింగ్ స్టూడెంట్ సబ్జెక్ట్ ఆప్ చేసుకున్న స్టూడెంట్స్ ఇందులో ఉండండి. ఓకే, ఇంకా మీ ఫ్రెండ్స్ ఎవరైనా ఎస్ఎంఏ వాళ్ళు జాయిన్ కాకపోతే కొంచెం వాళ్ళకి అలర్ట్ చేయండి అమ్మా. మేడం మీకు హోస్ట్ ఇచ్చేసినాను సుమా మేడం. చూస్తాం మ్యామ్, ఓకే చూస్తాం మ్యామ్, థ్యాంక్ యూ మేడం. ఓకే. మా మేక్ ఇట్ ఫాస్ట్, జాయిన్ క్విక్లీ ఎవ్రీవన్. త్వరగా జాయిన్ అవ్వండి అమ్మా. ఐ స్టార్ట్ ద క్లాస్ విత్ ఇన్ 2 minutes.
మా అందరూ ఒకసారి చెక్ చేసుకున్నారు కదా మా ఇది ఎస్ఎంఏ క్లాస్ ఎస్ఎంఏ వాళ్ళు మాత్రమే రిజిస్టర్ అవ్వాలి హెచ్ఆర్పి వాళ్ళు వచ్చేసి అనదర్ లాగిన్ ఐడిలోకి వెళ్ళండి సో వాట్ ఈస్ ద టాపిక్ వీఆర్ డిస్కసింగ్ ఇన్ ద లాస్ట్ క్లాస్ సుహారిక Ma'am, syllabus, ma'am. okay so we discussed about the glance of the subject right Yes, ma'am. okay ma today we are going to discuss about what is mean by management accounting and what are the various characteristics involved in management accounting ma okay so what is mean by management accounting the last class I said what is mean by management accounting cost accounting as well as financial accounting so what is mean by management accounting Tribikram అన్ని డిపార్ట్మెంట్స్ కలిపి దాని యొక్క అకౌంటింగ్ చేస్తే మేనేజ్మెంట్ అకౌంటింగ్ అంటారు. for what purpose the management accounting is used ఇంటర్ ఫర్మ్ ఫినాన్షియల్ స్టేటస్ మ్యామ్. what ఇంటర్ ఫర్మ్ ఫినాన్షియల్ స్టేటస్ మ్యామ్. Mansa impact on financial statement ఇంటర్ no financial I'm asking management accounting not financial accounting Performance of management team, ma'am. yes sir so the management accounting is used mostly to take various managerial decision towards the organization amma so organization ki sambandhinchina managerial decisions తీసుకోవాలి అంటే we'll use the concept called management accounting so what you said to see the impacts and changes all will comes under the concept called financial accounting ma so what is the use of financial accounting ఏంటి financial accounting యొక్క use anyone what is the use of financial accounting To check the fair view of the financial position of the company, ma'am. is to check the fair view of financial position of the company. So here mostly the financial accounting is used by organizations to check the fair view. That means to know the status, that means the financial capabilities, the financial positions of organization. For that purpose, we'll use the concept called financial accounting. Then what is mean by cost accounting? What is mean by cost accounting, ma? Preparing accounting for manufacturing, ma'am, department. Preparing the accounting for Accounts for manufacturing department. Manufacturing department or industry department. Okay. So what we use by preparing the cost accounting? What is the benefit? Product price can be determined, ma'am. All expenses can be relating to direct can be prepared, ma'am. Okay. Is the screen visible, Anna? No, No, ma'am. ma'am. No. Now it is visible for you. Yes, ma'am. Now you are seeing the PPT, Nana. Yes, Yes, ma'am. ma'am. Is it visible? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Visible, ma'am. So this is the actual topic what we have, that is management accounting. So what is mean by management accounting? So the management accounting includes of various methods and various tools, techniques and concepts which are used for organization to prepare effective planning or to prepare a particular plan towards organization, or otherwise the management accounting
is very useful for organization to take any business action, or how these business actions are useful for organization and how it will be benefited for organization. For that purpose also, the term, is my voice audible? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Ma'am. Screen is visible, ma? Yes, ma'am. Yes, Visible, ma'am. ma'am. PPT కనిపిస్తుంది కదమ్మా? Yes, ma'am. Kanipistundi, ma'am. నోనా? No, ma'am. Present, no, ma'am. ఒక్క నిమిషం నాన్న, ఒక్క నిమిషం ఆగండి. ఒక సెకండ్ మా, చూడండి కనిపిస్తుందో లేదో చెప్పండి మనకు. నౌమా? ఇప్పుడు ఓకే మ్యామ్. Yes, ma'am. ఓకే నాన్న. ఎస్ మ్యామ్. క్లియర్ గానే ఉంది కదమ్మా? విజిబుల్ వాయిస్ ఎస్ క్లారిటీ మ్యామ్. విజిబుల్ గానే ఉంది. Okay, ma'am. See here, the management accounting is mainly used by organization to prepare various plans towards the organization. That means this management accounting is used by organization for preparing the plans as well as for taking various business actions and also for controlling various activities towards the organization. And these management accounting is used by organization to evaluate the performance or to know the performance of organization. So all these management accounting is not only used by organization to know the financial status. Mainly the concept of management accounting is used by organization to know the managerial decisions which was taken by organization and to what extent these managerial decisions will reflect the organization and how these managerial decisions are useful for organization in preparing the plan, in executing the plan, or taking various actions towards the organization, as well as how it is useful for organization in evaluating the performance. So that in simple we can call as management accounting. So now you clear regarding management accounting? Yes, ma'am. Okay, and next we have characteristics of management accounting, or we can also call it as features involved in management accounting. So as we know that the management accounting provides the data to the management on the basis of taking decisions or on the basis of implementing the decision towards organization to achieve organizational goals or objectives, or otherwise these management accounting decisions will helpful for organization to increase the efficiency of organization. Once the efficiency of organization increases, obviously it can lead organization to achieve their goals and objectives. So here the characteristics involve all these things. The first one, it so here what it will provide, it can provide accounting information, and it can also provide cause and effect analysis,
And another characteristic what we have, special techniques and concept. Another characteristic we have, decision making. And another characteristic we have, achieving the task or achieving task. Next one, no fixed norms. Another one, increasing efficiency. And the next one, informative instead of decision making. And the final one, we have forecasting. So these are certain characteristics or future which involves in management accounting. So coming to the first characteristic or first future, it provides accounting information. So what we discussed, management accounting is totally relates with decision making of organization. Management accounting major గా దేనికోసం యూజ్ చేస్తామమ్మా అంటే మన ఆర్గనైజేషన్ కి సంబంధించిన several decisions తీసుకునే దాని కోసం we can use the concept called management accounting. So with the help of management accounting, we not only take the decision towards organization, and we can also provide the accounting information which is needed for organization to prepare various accounting statements or various financial statements which is necessary for organization. So మనం ఇంకా ఏం చేయొచ్చమ్మా ఈ మేనేజ్మెంట్ అకౌంటింగ్ ద్వారా అంటే we can also provide accounting information. So what it include? Accounting information లో ఏముంటుందమ్మా? So it can include the day-to-day transactions of organization, recording transactions, classifying, or it should be included in the accounting information. So based on this information, an accountant can prepare various accounting records like journal, ledger, trial balance, preparing of financial statement. So that means profit and loss, trading account and balance sheet. With the help of those, here it is very easy to know, or here it is very easy to provide the profit and loss of organization, as well as it is very easy for organization to know the financial status or the financial performance of that particular organization. And another characteristic future, here we have cause and effect analysis. One second, ma'am. Cause and effect analysis indicates that what are the various problems associated towards the organization when we are running organization, or when organizational activities is going on, or when we are taking decision towards the organization. So those we can call as cause and effect analysis. What is mean by cause and what is mean by effect? So here the cause is nothing but the problems which are associated towards the organization. So when we can take any organization, మనం ఎలాంటి type of organization తీసుకున్నా, there must be, the risk must be involved in each and every organization. మీరు ఫైనాన్షియల్ మేనేజ్మెంట్ లో కూడా డిస్కస్ చేసామమ్మా. Here always the risk and return both are interrelated with each other. రిస్క్ రిటర్న్ ఎప్పుడు ఎలా ఉంటుందమ్మా అంటే both are interrelated. So if there is high risk, so
సో ఎప్పుడైతే హై రిస్క్ అనేది ఉంటుందో ఆబ్వియస్లీ the return which is assigned or the return which is assigned for organization is also more. When there is a less risk, then the lesser return will be assigned by organization. So with the help of management accounting, it is very useful for organization, or it is very helpful for organization to know the reasons of occurring the problem, or what is the main cause, main reason for arising the problem in organization. So with the help of that reason, here we are taking immediate decision to solve that particular risk or that particular problem which is ascertained in organization, or which is incurred in organization, that we can call as cause effect analysis. How it should be, how the effect should be, the effect should be according to the problem or the cause or the challenge which was happened or which was occurring organization. సో ఇక్కడ ఉండే ప్రాబ్లం అనేది ఎప్పుడు ఎలా ఉంటుంది, ఆ ప్రాబ్లం ఎలా అయినా ఉండొచ్చమ్మా, బట్ మనం ప్రొవైడ్ చేసే సొల్యూషన్ ఎప్పుడు ఎలా ఉంటుందమ్మా అంటే దట్ ఈస్ టోటల్లీ రిలేట్స్ టు ది ప్రాబ్లం. సో ఎప్పుడైనా మనం సొల్యూషన్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాము అంటే ఫస్ట్ వీ హ్యావ్ టు ఐడెంటిఫై what is the problem or what is the reason of occurring the problem. Based on that reason, we are going to solve the problem. And this management accounting is very useful or helpful for organization to know the reason of occurring the challenge or the problem, how we are going to overcome that challenge or problem which occur towards the organization. And another characteristic feature, here we have special technique and concept. When we are using, when we are taking the decisions, or when we are applying certain tools and techniques in organization to take the decision or to solve the problems relates to organization, on that situation, here what we have to do, here we have to use special techniques, special tools and the special concept to overcome the problems or to face the challenges or to overcome the risk which was occurred for organization. And another characteristic feature, here we have decision making. So this management accounting is very helpful, is very useful for organization to take various decisions which are related for organization, and how these decisions should be, these decisions should be always an effective and efficient decision towards the organization. ఇంకా ఈ మేనేజ్మెంట్ అకౌంటింగ్ మనకి ఎలా ఉపయోగపడుతుందమ్మా అంటే టు టేక్ ఇమీడియట్ డెసిషన్, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ to take the right decision towards the organization. By applying the concept of management accounting in organization, we can take immediate decision, and always these decisions are effective and efficient in nature. So when we can take the right or corrective decision towards the organization on that particular situation, the problem or the risk which was associated for organization should be reduced. So based on that,
whatever the goals, whatever the objectives formulated by organization that can be easily fulfilled. And another characteristic feature here we have achieving the task. ఏంటమ్మా achieving the task అంటే ఏంటి? Nothing but fulfilling the goals, objectives towards the organization. When it happens, ఎప్పుడు కుదురుతుంది? When we can achieve the task towards the organization. ఎప్పుడు possible అమ్మా? When we can work effectively and efficiently in organization. సో ఎప్పుడైతే మనం ఆర్గనైజేషన్ లో ఎఫెక్టివ్ గా ఎఫిషియెంట్ గా వర్క్ చేస్తామో ఆన్ దట్ సిచ్యువేషన్ ద టాస్క్ విచ్ వాస్ అసైన్డ్ బై మేనేజ్మెంట్ ఆర్ ద టాస్క్ విచ్ వాస్ గివెన్ బై ఆర్గనైజేషన్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి fulfill. So when it is possible, so ఎప్పుడు మనం టాస్క్ అనేది పర్ఫెక్ట్ గా చేయగలుగుతాం? When we can prepare a particular plan, or otherwise the plan which was prepared by top level management and the plan which was followed by the middle and bottom level management. సో ఎప్పుడైతే టాప్ లెవెల్ మేనేజ్మెంట్ ప్రిపేర్ చేసిన ప్లాన్ అనేది మనం పర్ఫెక్ట్ గా ఫాలో అవుతామో అకార్డింగ్ టు దట్ ప్లాన్ వెన్ వీఆర్ పర్ఫార్మింగ్ యాక్టివిటీస్ ఇన్ ఆర్గనైజేషన్ ఆ ప్లాన్ కి అనేది ఫుల్ఫిల్ చేస్తామో ఎప్పుడైతే ఆర్గనైజేషన్ లో యాక్టివిటీస్ అనేది పెర్ఫార్మ్ చేస్తామో on that situation whatever the task which was given by organization that will be achieved. Not only achieving the task by organization and the task which was done by us, it should be effective and efficient in nature. And another characteristic feature here we have no fixed norms. So when we are discussing about management accounting, there is no fixed standard, fixed procedure or fixed norm. Whenever we need, we can take immediate decision. Whenever we are taking the decision towards organization, always these decisions will based on organizational goals and objective. So there is no specific standard, there is no specific plan, there is no specific procedure to follow when the organization is taking the decision. So when we can take like financial accounting or cost accounting, they will have certain థింగ్స్ మా. సో ఏమవుతుంది ఎప్పుడైతే మనం ఫైనాన్షియల్ అకౌంటింగ్ అండ్ మేనేజ్మెంట్ అకౌంటింగ్ అనేది యూజ్ చేస్తామో ఫాలో అవుతామో, సపోజ్ ఇఫ్ యు వాంట్ టు ప్రిపేర్ జర్నల్ వీ హ్యావ్ టు ఫాలో సర్టైన్ రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్. ఫాలో అవుతామా లేదమ్మా? మా రెస్పాండ్. సో ఖచ్చితంగా మనం డెబిట్ చేసేటప్పుడు డిఆర్ అని రాస్తాం, క్రెడిట్ చేసేటప్పుడు దేంతో స్టార్ట్ చేస్తాం? దేంతో స్టార్ట్ చేస్తాము? Suppose business started with cash ₹1 lakh. So now you can see entry for this one. The transaction entry చెప్పండమ్మా. Cash account data to capital account, ma'am. Yes, cash account data to capital account. When we are debiting the cash, always we follow the rule. We have to write DR. When we are writing in credit, always we have to start with to
Yes or no? Yes, ma'am. Avuna kadamma? Yes. And here also, when we are posting it in journal, always the debit balances should be equal to the credit balances. Always it should be followed by the narration. So this is the procedure or the principle or the standard which we are following when we are preparing the financial accounting or financial statements, whatever it is. Yes or no? Chepandamma. Yes, ma'am. Yes. So they will have a certain policy, procedure, rule, norm, and regulation. When we comes for management accounting, there is no such type of fixed rules, fixed regulation, fixed plan, fixed policy, fixed norm. If any problem arises towards the organization, immediately the management will analyze what is the problem, where this problem is occur. Based on the problem, they are going to take the decisions towards organization, and this decision will solve the problem or the risk which was arise for the organization. And another characteristics we have, increasing efficiency. So with the help of management accounting, we can increase the efficiency towards the organizational activity. So మనం ఏం చేయగలుగుతామమ్మా మేనేజ్మెంట్ అకౌంటింగ్ హెల్ప్ తో అంటే మన ఆర్గనైజేషన్ యొక్క ఎఫిషియన్సీని ఇంక్రీజ్ చేయొచ్చు. హౌ ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్? ఎలా కుదురుతుందమ్మా? ఎనీ వన్ ఎగ్జాంపుల్? మా మిమ్మల్ని ఎలా కుదురుతుంది? ఎనీ వన్ ఎగ్జాంపుల్? Yummy, how it is possible, ma? How it can increase the efficiency? Maintaining information, ma'am. Yeah, one reason that is they are maintaining exact information towards the organization, and the main reason how it can increase the efficiency of organization means by taking the right decision towards the organization. ఎలా కుదురుతుందమ్మా అంటే by taking the exact decision towards the organization. Once we can take the right or exact decision towards the organization, on that situation, obviously it can increase the effectiveness and efficiency towards the activities which was done or which was performed in organization. And another characteristic feature, here we have reporting to management. That means always the management accounting lies with the టాప్ లెవెల్ మేనేజ్మెంట్. సో ఎప్పుడు కూడా ఈ మేనేజ్మెంట్ అకౌంటింగ్ అనేది దేంతో ఇన్వాల్వ్ అయి ఉంటుందమ్మా అంటే ఆల్వేస్ ఇట్ ఇన్వాల్వ్స్ టువర్డ్స్ ది టాప్ లెవెల్ మేనేజ్మెంట్. వై? వాట్ ఈస్ ద రీజన్? హియర్ the decisions regarding organization will be taken and implemented by the top level management. So when we are taking any decision towards organization, suppose we can take functional departments, Nana, and the production department, marketing department, HR department, all these are called as functional department. So when we are taking any decision regarding these functional departments, once we can inform, once we can report to the top level management, then we are going to take the decision towards the department. Induvalla manam top level management ki report cheyali because they are the final authority for each and
every organization. And another characteristic here we have coordinating among department. So here this management accounting is also very helpful for organization to maintain coordination between each and every department for their in organization. So by maintaining coordination with each and every department. So ఎప్పుడైతే మనం ప్రతి ఒక్క డిపార్ట్మెంట్ తో కోఆర్డినేషన్ అనేది మెయింటైన్ చేస్తామో ఆన్ దట్ సిచ్యువేషన్ ఇట్ బికమ్ వెరీ హెల్ప్ఫుల్ ఫర్ ఆర్గనైజేషన్ టు కంప్లీట్ ది టాస్క్ as well as to finish the work in time in a effective and efficient manner. Am I right or not? Avuna kada amma? See, yes or no? Yes, ma'am. So if you maintain proper relationship, that means the finance department will maintain relationship with HR department. HR department will maintain relationship with the production department. So if all the departments will coordinate with one another, on that situation, the work become very easier. So అలాంటప్పుడు ఏమవుతుంది వర్క్ అనేది చాలా ఈజీ అయిపోతుంది. Based on that, they can share the work easily. They can complete the work in time. That means what is the specific time? So the organization allotted on that particular period of time, they are going to complete the work. Based on that, it can increase the efficiency and effectiveness towards the organization. And the last characteristic here we have administrating the tax. That means administrating tax. So this management accounting is also helpful for organization to know the tax norms which was specified by the government, or the tax norms what should be followed by our organization. And these administrating tasks or following the task norms will very helpful for organization in preparing the audit statement or audit report. Are you clear? అర్థమైందా అమ్మా? Ma, are you understand? Yes, ma'am. So see here, the another characteristic what we have in management accounting, that is informative instead of decision making. So whatever the information here flowing, whatever the information here we are taking, or whatever the information is there in organization, that should be more effective. ఇందువల్ల ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది చాలా ఎఫెక్టివ్ గా ఎఫిషియెంట్ గా ఉండాలి. when there is a proper information among the department, on that situation they can know the exact what they have to be done. Based on the proper information, will also take the right decision towards the organization. And another characteristic future, here we have forecasting. What is mean by forecasting? What is mean by forecasting? Predicting future events, ma'am. Yes, correct, Malila Sudha. So predicting the future events or predicting the future course of action. So ఇంకా మనకి ఇది ఎలా హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది మేనేజ్మెంట్ అకౌంటింగ్ అంటే టు ఫోర్కాస్ట్ ద ఫ్యూచర్ ఆస్పెక్ట్ or to forecast the future things or predicting the future of organization or predicting the future towards
organization. For all these purpose, this management accounting is very useful. And next one, here we have objectives of management accounting. So these are several objectives lies under management accounting. That is planning and formulating policies. Next one, controlling performance. Next one, interpreting financial statement. Next one, motivating employees. Next one, making decision. Next one, reporting to management. Another one, coordinating among department. And the final one, administrating the task. So these are several objectives towards management accounting. So coming to first objective, here we have planning and formulating the policies. That means the management accounting is very useful for organization to prepare various plans towards our organization, or to formulate various policies which was followed by organization in taking the decision or implementing the plans or doing any work towards the organization. And another objective, here we have controlling performance. And this management accounting is also useful for organization or helpful for organization is to evaluate the overall performance, or it also helpful for organization to control or to monitor the performance of each and every department, or to control or to monitor the performance of entire organization or the performance of employees who are there in organization. And another objective, this management accounting is also useful or helpful for organization to interpret the financial statement. That means to prepare or to analyze the financial statements like balance sheet, profit and loss, cash flow, funds flow, comparative analysis. All these will be done, verified or analyzed with the help of management accounting. And another objective, here we have the management accounting is also very useful for organization to motivate the employees who are demotivated towards the work. So with the help of management accounting, we can motivate the work and we can increase the morale of employee towards doing the work or towards completing the task which was assigned by organization. And another objective, we have making decision. So ఇంకా మనకు ఈ స్ట్రాటజిక్ మేనేజ్మెంట్ అకౌంటింగ్ ఎలా హెల్ప్ అవుతుందమ్మా అంటే టు టేక్ సెవరల్ డెసిషన్ టువర్డ్స్ ది ఆర్గనైజేషన్. సో ఆర్గనైజేషన్ కి సంబంధించిన రకరకాల డెసిషన్స్ తీసుకోవడం కోసం, దట్ మీన్స్ టు ప్రిపేరింగ్ ద ప్లాన్, to formulating the policies, or to preparing the budgets, or to take the decision towards increasing the salaries, or to take the decision towards the improving the performance of organization, or towards taking the decisions of expansion and diversification of organization. For all these purpose, the management accounting is very useful for
organization. And another one, reporting to management. So under management accounting, whatever the decisions we are taking, whatever the plans we are preparing, and whatever the policies we are formulating, all these should be taken into the top management. That means we have to show everything to the top level management. Once the top level management will get approved, or once the top level management will approve, then we are going to implement the plan, policy, or the decision towards the organization. And another objective here we have coordination among various departments, or coordination among different departments. And this is also very helpful for organization to maintain coordination between various departments who involves in organization. And the final objective what we have, that is administrating the task. And it is also very helpful for organization to know the tax percentage, the tax norms, tax policies, what we are following. So these are certain objectives lies towards the management accounting. Clear? అమ్మా అర్థమైందా అమ్మా? Yes, ma'am. Say yes or no. Are you clear? Yes, Okay, ma'am. now any doubts regarding characteristics or objectives of accounting? మా క్యారెక్టరిస్టిక్స్ కి సంబంధించి లేదు ఆబ్జెక్టివ్స్ కి సంబంధించి మీకు ఏదైనా డౌట్ ఉంటే ఒకసారి అడగండి అమ్మా. మిమ్మల్ని ఏదైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? No, ma'am. Okay, ma. Then we'll discuss the next concept in tomorrow's class, ma. Okay, na? What is the last word for you? Ma'am. Inana? EWL, ma'am. Okay, EWL and PNB, ma. Yes, ma'am. ఓకే ఈడబ్ల్యూఎల్ అండ్ పిఎన్బి. ఓకే అమ్మా. సో ఈడబ్ల్యూ వాళ్ళందరూ దీంట్లోనే ఉండండి అమ్మా, అంతే కదా? Yes, ma'am. ఈడబ్ల్యూఎల్ ఎలెక్టివ్ వాళ్ళందరూ దీంట్లో ఉండండి. పిఎన్బి ఎలెక్టివ్ వాళ్ళందరూ కూడా అనదర్ లాగిన్ లోకి వెళ్ళండి అమ్మా. ఓకే Okay, ma'am. ఓకే అమ్మా. మ్యామ్ జోష్నా మ్యామ్. మేడం ఓకే మేడం. మ్యామ్ మీకు హోస్ట్ ఇచ్చాను మ్యామ్. ఓకే ఓకే మేడం. ఓకే మ్యామ్, థ్యాంక్ యూ.
Good afternoon, students. Good afternoon, ma'am. Very good afternoon. All EWL students should be here in this ID. And the remaining students should join in another ID. Okay, EWL students matram ee ID lo unnandi ma. Okay na? Okay, ma'am. Okay. Okay, today we are going to discuss this labor welfare, that is its scope and importance. Okay. So here, am I audible? Yes, ma'am. Screen is visible to you? Yes, ma'am. Visible, ma'am. Okay, okay. We are just reading and examining the definitions, which indicates that the term labor welfare, it is a very comprehensive concept and it is having a wider scope. Okay. And here there are so many activities which are vary from place to place, and these are varied from industry to the industry. And this already in yesterday's class we said, we discussed that these measures are going to be changed from time to time. Okay. But coming to this labor welfare activities, which are broadly classified as statutory, non-statutory, and mutual. Non-statutory is also called as voluntary. Okay. Generally, these statutory provisions relating to the welfare of workers. Okay, welfare of workers. Here in this labor welfare, that means these labor welfare activities and whatever the provisions given by the government, okay, that is the government of India in different enactments. Okay, like Factories Act 1948, Mines Act 1952, Motor Transport Workers Act 1961, Dock Workers, there is a Safety Health Act 1951, okay, Merchant Act 1961, Plantation Labor Act 1951, Merchant Shipping Act 1958, and the Coal Mines Labor Welfare Fund Act 1974. Okay, and this Mines Labor Welfare Fund Act, Labor Welfare Fund, etc. దీంట్లో మనకి ఇన్ని యాక్ట్స్ లో ఏంటంటే అసలు ఈ ప్రొవిజన్స్ అన్ని కూడా whatever provisions we have given for the sake of employees, they are mainly contained in these acts, and it provides the minimum standards of health, safety, and the welfare of workers. Okay, and the minimum standards అనేవి definitely every employer has to
provide. That means ఈ ప్రొవిజన్స్ అన్ని కూడా మినిమం స్టాండర్డ్స్ ఉండేవి. Definitely every employer has to give these provisions to the employee. Okay. So in this the voluntary welfare, అంటే మనము ఫస్ట్ స్టాట్యుటరీ వెల్ఫేర్ చెప్పామా, స్టాట్యుటరీ ప్రొవిజన్స్ ఏముంటాయి అనేవి. ఆ తర్వాత మనకు నాన్ స్టాట్యుటరీ ఆర్ వాలంటరీ వెల్ఫేర్ యాక్టివిటీస్ చూస్తే, దిస్ వాలంటరీ వెల్ఫేర్ ఇంక్లూడ్స్ all those activities which employers can undertake for their employees on voluntary basis. Okay. నాకు స్టాట్యుటరీ ప్రొవిజన్స్ లో ఏవైతే యాక్ట్ మనకు మినిమం స్టాండర్డ్స్ అని చెప్పాం కదా, మినిమం స్టాండర్డ్స్ రిగార్డింగ్ హెల్త్, సేఫ్టీ అండ్ వెల్ఫేర్ ఆఫ్ వర్కర్స్ ఎట్సెట్రా. అదే మనకు ఈ వాలంటరీ వెల్ఫేర్ యాక్టివిటీస్ వస్తే ఇవి నాట్ ఎట్ కంపల్సరీ. The employers are going to undertake for their employees on voluntary basis. Okay, that's why it is a philanthropic approach on the part of the employer to provide these various welfare facilities to the workers. అంటే ఒకసారి మనం ఈ స్టాట్యుటరీ వెల్ఫేర్ ప్రొవిజన్స్ తో కంపేర్ చేసినప్పుడు it is just a philanthropic approach on the part of the employer to provide such type of that is the welfare facilities to the workers. In this, some of the important voluntary welfare activities on the part of the employers, on the part of the employers ఏముంటాయి అంటే, maybe the provision of housing facilities, transportation facilities, recreational facilities, formation of cooperative societies, children education, and loans for purchasing scooters, cars, and grains, provision of library, leave travel concessions, uniforms and gifts, etc. So these are all the important voluntary welfare facilities, welfare activities. Okay, అంటే ఇప్పుడు మనకి హౌస్, ట్రాన్స్పోర్టేషన్ అంటే వీటిల్లో మనకు మీరు కంపేర్ చేసినప్పుడు అబౌవ్ స్టాట్యుటరీ ప్రొవిజన్స్ లో మనకు హెల్త్, సేఫ్టీ, వెల్ఫేర్ ఆఫ్ ద వర్కర్స్ అనేవి మినిమం స్టాండర్డ్స్ గా చెప్పాము. అవి కంపల్సరీ ఇవ్వాలి, మినిమం స్టాండర్డ్స్ అనేవి ప్రొవైడ్ చేయాలి. ఇవేంటంటే వాలంటరీ బేసిస్. ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్ మ్యూచువల్ వెల్ఫేర్. ఇట్స్ ఏ కార్పొరేట్ ఎంటర్ప్రైజ్ అండర్టేకింగ్ by the workers themselves or their organization called trade unions. Okay, but this mutual welfare and the cooperative enterprise anedi which should be undertaken by the workers themselves antunnam kada. So when coming to the when we are going to study about this,
we just came to observe that is in India, the trade unions are financially weak and they are unable to undertake such type of activities on the large scale. Ade manaki advanced countries activities ela unte labor welfare activities, these are the important functions of the trade unions. But here in our country, it is somewhat weak, financially weak. Okay. So the committee of experts on these welfare facilities for industrial workers, which was constituted by the ILO in 1963, has divided these welfare services into two groups. Okay. So what are those two groups? Intramural, extramural. Emma. ILO in the year 1963 ela classify chesindi, ela divide chesindi, ni two groups ka divide chesindi. The committee of experts on the welfare facilities of industrial workers. Industrial workers. What are the two groups? Means one is intramural and another one is extramural. Okay, so intramural. So these are the welfare amenities within the of the establishment. So ivi manaku normal ga manaku every organization lo establish cheyaltaginivi cheyalsinivi, like latrines and urinals, washing and bathing facilities, restrooms and canteens, arrangements for drinking water, arrangements for prevention of fatigue condition, okay, and health services, including occupational safety, like say for example lathe work and other heat treatment చేసేటటువంటి సెక్షన్ లో వర్క్ చేసే వాళ్ళు, సో వాళ్ళకి ఇమీడియట్ గా ఏమైనా హెల్త్ ఇంజురీస్ అకర్ అయినప్పుడు డెఫినెట్ గా అంటే మనకి ఏమైనా ఫిజికల్ గా డ్యామేజ్ జరిగినా లేదు అదర్ ఇన్ఫెక్షన్ కి స్కోప్ అయ్యేటటువంటి డిపార్ట్మెంట్స్ లో వర్క్ చేసే పీపుల్ కి కానీ మినిమం హెల్త్ సర్వీసెస్ అనేవి ప్రొవైడ్ చేయాలి ఎంప్లాయీస్ కి ఆక్యుపేషనల్ సేఫ్టీ కింద. Okay, and administrative arrangements within a plant to look after the welfare, and uniforms, staff ki uniforms. Okay, ఆ యూనిఫామ్స్ లో కూడా కేటగిరీస్ వైజ్, ఎందుకంటే మనం ఈజీగా ఐడెంటిఫై చేయడం అండ్ యూనిఫామిటీ క్రియేట్ చేయడం, two different purposes are there. Okay, so that is the thing. Uniforms and protective clothing అనేది ఎందుకు ఇవ్వాలి? సో యూనిఫామ్స్ ఒక పర్టికులర్ పర్పస్ అండ్ ప్రొటెక్టివ్ క్లోతింగ్ అనేది based on the nature and type of work they are involving, we should be able to provide the protective clothing. అంటే ఏదైనా మన స్కిన్ డ్యామేజెస్ అండ్ అదర్ టైప్స్ ఆఫ్ ఇల్నెస్ క్రియేట్ చేసేటటువంటి మెటీరియల్ తో వర్క్ చేసుకున్నాం, అండ్ స్మెల్ అండ్ అదర్ టైప్స్ ఆఫ్ థింగ్స్ కి రిలేట్ అయినటువంటి ఇష్యూస్ కాజ్ అయ్యే నేచర్ ఆఫ్ వర్క్ లో పీపుల్ ఇన్వాల్వ్ అవుతున్నాం అనేది అవాయిడ్ చేయడం కోసం we have to initiate this protective clothing for the workers. And shift allowances, day shift, night shift. Okay, so based on the type of shift the people are working, we have to give this shift allowance. చూడండి మా ఇవి కామన్, కానీ మనం అంటే ఇవి ఎక్కడైనా ఉండేవే కదా, ఇవి మామూలే కదా, వీటి గురించి అగైన్ మన డిస్కషన్ ఏంటి అంటే, సో వాట్ టైప్ ఆఫ్ ఫెసిలిటీ ఇట్ వాజ్ అనేటటువంటి డిఫరెన్స్ మనం తెలుసుకోవాలి. అంటే ఎందుకు చెప్తున్నానంటే 2 + 3 = 5,
Educated fellow knows, and uneducated, even uneducated fellow is also able to say 2 plus 3 equals to 5. అంటే మినిమం క్యాలిక్యులేషన్స్ డే టు డే యాక్టివిటీస్ లో ఒక పార్ట్ గా చేస్తూ ఉన్న వాళ్ళు చెప్పగలరు. దానికి ఏమి క్వాలిఫికేషన్ అవసరం అవ్వాలి, ఇంకోటి చెప్పాలనేది లేదు. అలాగా ఇవి కూడా ఏంటంటే ఇవి మినిమం థింగ్స్ కదా, వీటికి మళ్ళీ మనము ఇంట్రామ్యూరల్ అనే ఒక పేరు పెట్టాలా అంటే డెఫినెట్లీ. సో ఏవి ఏ కేటగిరీ కింద ఉండాలి, ఏ టైప్ ఆఫ్ ఆర్గనైజేషన్స్ కి ఏ టైప్ ఆఫ్ వెల్ఫేర్ ఫెసిలిటీస్ ఉండాలి, అందులో మనం మినిమం స్టాండర్డ్స్ ఏం ఫాలో కావాలి, ఇవన్నీ మనం తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. క్లాసిఫికేషన్ తెలియాలి, అవునా కదా? సారీ, am I correct or not? Students, anybody respond? Yes, ma'am. Okay. And coming to the second category, that is a second group for welfare services, that is extramural. That is the welfare amenities outside the establishments. ఏముంటాయి outside the establishments? ఏముంటాయి? Like a maternity benefit, social insurance measures, including అంటే sports, cultural activities, library and reading room, holiday homes, and leave travel facilities. ఓకే, ఇవేంటి? వీటిల్లో కొన్ని ఏంటంటే లైక్ మనము ఈ వాలంటరీ అవి చెప్పాం కదమ్మా, సో ఆ కేటగిరీలో డిస్కషన్ లోకి వస్తాయి. ఓకే, సో దిస్ అంటే మెటర్నిటీ బెనిఫిట్, సోషల్ ఇన్సూరెన్స్ మెజర్స్, అండ్ cultural activities, library facilities and reading rooms, okay, holiday homes and leave travel facilities, workers cooperatives, including consumers cooperative stores, and departmental stores అని ఎస్టాబ్లిష్ చేసి ఉంటాం. ఓకే, నెక్స్ట్ ఫేర్ ప్రైస్ షాప్స్ అండ్ కోఆపరేటివ్ thrift and these credit societies. Okay, and this vocational training for dependents of workers. Vocational training ఇవ్వడం వల్ల అది కూడా ఎవరికి? డిపెండెంట్స్ ఆఫ్ వర్కర్స్ కి. సో వాళ్ళకి వొకేషనల్ ట్రైనింగ్ ఇవ్వడం వల్ల ఏంటంటే దే ఆర్ గోయింగ్ టు ఎంపవర్ దేర్ సెల్ఫ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ దే ఆర్ గోయింగ్ టు ఇన్వాల్వ్ ఇన్ ఏ పర్టికులర్ జాబ్. And by that, we are taking that type of initiative to develop themselves as well as to like a product development, or it will be become as a little bit a part of the industrial development, maybe like that. Okay, so anduku, and other programs for the welfare of the women, youth and children. Okay, and also transport to and from, to and fro the place or work. సో ఇలా చేయాలి. సో ఇవన్నీ కూడా మనకు ఎక్స్ట్రా మ్యూరల్ లో ఇంక్లూడ్ అయి ఉన్నాయి. ఫస్ట్ ఇంట్రామ్యూరల్ అనేది, ఇంట్రామ్యూరల్ లో ఉండేటటువంటి ఫెసిలిటీస్ అన్ని కూడా we have to facilitate. ఇవన్నీ కూడా మనం మినిమం కామనాలిటీస్ కింద ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ ఉండాలి. ఈ ఫెసిలిటీస్ అన్ని కూడా ప్రొవైడ్ చేయాలి ఎంప్లాయీస్ కి. ఈ ఎక్స్ట్రా మ్యూరల్ లో కూడా ఆల్మోస్ట్ ఆల్ దీస్ ఆర్ రిక్వైర్డ్, బట్ సమ్ ఫ్యూ బెనిఫిట్స్ అండ్ ఈ బెనిఫిట్స్, ఈ మెజర్స్ అనేవి some organizations are failed to maintain all these things, but they have to maintain, they have to provide the benefits to the employees. Okay, so by analyzing or by studying this concept, we can say the labor welfare is a very comprehensive
approach, and it is a multitude of activities of the employers and the state and the trade unions and other agencies. What is the purpose? What is the purpose of all these parties are contributing? That means all these parties are put their efforts, especially on this concept, means to help the workers, and to help their family members in the context of their industrial life. ఓకే, అంటే ఇవి ఉండాలి, ఈ యాక్టివిటీస్ ఉండాలి, ఈ టైప్ ఆఫ్ మెజర్స్ తీసుకోవాలి, ఈ టైప్ ఆఫ్ ఫెసిలిటీస్ ఉండాలి అని చెప్తున్నామంటే డెఫినెట్లీ వీళ్ళందరూ కూడా, అంటే ఎంప్లాయర్స్ కావచ్చు, స్టేట్ గవర్నమెంట్ అండ్ ట్రేడ్ యూనియన్స్ అండ్ అదర్ ఏజెన్సీస్, వీళ్ళంతా కూడా కలిసి, అంటే ఎవరికి వాళ్ళు సపరేట్ గా కానివ్వండి అండ్ కోఆపరేటివ్ గా కానివ్వండి, సో వర్క్ చేస్తున్నారు అంటే ఫర్ ద పర్పస్ ఆఫ్ హెల్పింగ్ ది వర్కర్స్ అండ్ దేర్ ఫ్యామిలీస్. ఓకే, కమింగ్ టు the motives. What are the motives and considerations have promoted employers to provide the welfare measures? ఏ మోటివ్స్ తో, ఏ కన్సిడరేషన్స్ తో ఎంప్లాయర్స్ ఈ వెల్ఫేర్ మెజర్స్ ని ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు? ఓకే, వాట్ ఈస్ ద మెయిన్ ఎయిమ్ ఆఫ్ ప్రొవైడింగ్ దీస్ టైప్ ఆఫ్ వెల్ఫేర్ మెజర్స్? It is generally helpful in winning over their employees' loyalty and to combat this trade unionism. ఓకే, ఎంప్లాయీ లాయల్టీ అనేది మనం ఆల్రెడీ చెప్పాం. ఇది సిమిలర్ గా కొన్ని పాయింట్స్ సబ్జెక్ట్స్ తో కూడా మనకు ఇంటర్లింక్ అయి ఉంటుంది. సో మనం ఎస్టర్డే బిజినెస్ ఎథిక్స్ లో చెప్పుకునేటప్పుడు ఒక పాయింట్ చెప్పుకున్నాం, ఎంప్లాయీ లాయల్టీ అనేది కూడా. ఓకే, సో ఆ ఎంప్లాయీ లాయల్టీ అంటే టు గెట్ a good employee loyalty means it is not a simple task. ఎంప్లాయీ లాయల్టీ తీసుకురావడం అనేది is not an easy task, and it is not that means it is not possible to see in a particular day or a particular week or a particular month. ఓకే, మనం ఇది ఒక్కసారిగా పుట్టించాలి అంటే ఒక్క రోజులో జరగాలి, లేదా ఒక వీక్ లో జరగాలి, లేదా 1 month లోనే జరిగిపోయి మనకు అందరూ కూడా లాయల్ ఎంప్లాయీస్ ఉండాలి, ఎంప్లాయీ లాయల్టీ కనపడాలి అంటే it is not possible to us. Okay, so each and every aspect and each and every aspect relate to the employee, and each and every facilities provided to the employees, and each and every task we are assigned to the employee, ఇవన్నీ కూడా మనం ప్రాపర్ వేస్ లో స్టడీ చేయాలి. ఓకే, we have to study all these things, whether it is creates the positive sense to the employees or not. ఓకే, సో ఇవి మనం చేసేవన్నీ కూడా పాజిటివ్ గా రీచ్ అవుతుందా ఎంప్లాయీస్ కి? ఈవెన్ మనం అసైన్ చేసే టాస్క్ వల్ల ఎక్కడైనా డిఫికల్టీస్ ఫేస్ చేస్తున్నారా? ఇన్ కేస్ ఇఫ్ ఎనీ ఆఫ్ ద ఎంప్లాయీ is facing difficulty, what are the reasons why they are facing that much of difficulty while doing their task? Okay, when we are supposed to ask them and explain them and
convince them, then they feel very happy. Employees feel happy, and employees feel relaxed. Why? Because there is some other eye, and there is some other person is there who identifies our difficulties, who resolve our problems, and who that means who will guide us like that. Okay, so that's why the employers are providing the welfare measures to win over their employees, to win over their employees loyalty. అంటే వాళ్ళంత లాయల్టీగా ఉంటున్నారు అంటే సో వీళ్ళు ప్రొవైడ్ చేయాల్సిన, అంటే వీళ్ళ సైడ్ నుంచి ప్రొవైడ్ చేయాల్సినటువంటి ఫ్రమ్ ది ఎంప్లాయర్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ దే ఆర్ సక్సీడెడ్ ఇన్ దేర్ పాత్ అని అర్థం. ఓకే, ఎప్పుడైతే మనము whenever we are succeeded to provide these welfare measures and welfare measures, automatically there is no issues comes from trade union leaders, trade unions. So our trade unionism ni tagginchali. Okay, so our trade unionism nunchi manamu ఆ ట్రేడ్ యూనిజం కోసం టైం స్పెండ్ చేయాల్సిన అవసరం కానీ, డిస్కషన్స్ చేయాల్సిన అవసరం కానీ, నెగోషియేషన్స్ చేయాల్సిన అవసరం కానీ, ఇంకొక అదర్ టైప్స్ ఆఫ్ డీలింగ్స్ చేయాల్సిన అవసరం కానీ లేకుండా, బై హ్యావింగ్ ఏ గుడ్ ఎఫెక్టివ్ వర్త్ఫుల్ ఎంప్లాయీ మెజర్స్ టేకన్ బై ద ఆర్గనైజేషన్, ఓన్లీ ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్. ఓకే, అండ్ సెకండ్ మోటివ్ is the employee welfare measures builds up a stable labor force by reducing the labor turnover and the absenteeism. దీనికి ఒక చిన్న పాయింట్ చెప్తానమ్మా. లేబర్ టర్నోవర్ రేట్, దట్ మీన్స్ ద మూమెంట్ ఆఫ్ లేబర్ ఆర్ ద ఎంప్లాయీస్ ఫ్రమ్ ది ఆర్గనైజేషన్. హౌ మెనీ నెంబర్ ఆఫ్ ఎంప్లాయీస్ అంటే మనకు on that year how many number of employees, అంటే స్టార్టింగ్ లో మనకు how many number of employees are working అంటే పర్టికులర్ కాన్సిక్యూటివ్ ఇయర్స్ నుంచి, తర్వాత మనం ఎంతమంది మూవ్ అయ్యి వెళ్ళిపోతున్నారు. సో లేబర్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. దేర్ ఈస్ ఏ సెపరేట్ ఫార్ములా ఫర్ దట్ అండ్ వీఆర్ ఏబుల్ టు క్యాలిక్యులేట్ ఇట్. సో లేబర్ టర్న్ ఓవర్ రేట్ అనేది ఎప్పుడు పెరగకూడదు. ఇట్ ఇండికేట్స్ నెగటివిటీ, అంటే నెగటివ్ ఆస్పెక్ట్స్ మీద ఇండికేట్ చేస్తుంది. ఈ లేబర్ టర్న్ ఓవర్ రేట్ పెరిగింది అంటే highly the employees are moving from our organization to another organization. Why they are moving? అంటే వచ్చిన ఎంప్లాయీ వచ్చినట్టు వెళ్ళిపోతున్నాడు. వాట్ ఈస్ ద రీజన్? there should be a reason. there may be a కాదు, there should be a reason definitely. అంటే once ఒకటి, if the organization fails to provide the fair salary, that is one particular reason why the employees are moving from our organization. And another one is if there is no proper division of work is identified in the organization, అంటే improper గా వర్క్ అలాట్మెంట్ జరుగుతుంది అనుకోండి. So there is no proper allocation of work, and there is no proper ways of doing the work. Every time there are so many interruptions to complete one particular task, and the employee feel, that means the employee feel that get confused. ఎప్పుడు ఇంటరప్ట్ చేస్తూ వర్క్ చేయమంటే ఏ ఎంప్లాయీ అయినా వర్క్ చేయలేరు, అవునా కదా? అండ్ వర్క్ సిమిలారిటీ ఉండదు. ఓకే, సో ఇలాంటి అంటే not only this particular reason, there are so many reasons. Say for example, there is no healthy working environment is identified in that organization. At that time also some of the employees wants to move from that organization. Okay, and there is no proper hierarchy levels are maintained in that organization, and the employee fails to know to whom they have to report and to whom they have to from whom they have to receive the instructions. At that time also the employee wants to move from that organization, and there is no
good organization culture and climate is identified in that organization. అంటే ఇవన్నీ ఎలా తెలుస్తాయి అంటే ప్రాపర్ గా వర్కింగ్ ఎన్వైరన్మెంట్ ని స్టడీ చేసిన ప్రతి ఒక్కరికి ఇవన్నీ తెలుస్తాయి. సో ఇవన్నీ ఉన్నాయి, ప్రాపర్ గా ఉన్నాయి అంటే ఉంటాడు ఎంప్లాయీ. ఇఫ్ ఏ ఒక్క ఆస్పెక్ట్ లో కూడా మనకు కవరేజ్ లేదు అంటే ప్రాపర్ గా లేదు అన్నప్పుడు డెఫినెట్లీ ద ఎంప్లాయీ వాంట్స్ టు మూవ్ ఫ్రమ్ దట్ ఆర్గనైజేషన్. సో ఇలాంటి సిచ్యువేషన్ లో మనకు టర్న్ ఓవర్ రేట్ అనేది, ఎంప్లాయీ టర్న్ ఓవర్ రేట్ అనేది పెరుగుతుంది. సో అలాంటి లేబర్ టర్న్ ఓవర్ రేట్ తగ్గించాలి అనేటటువంటి ఏం కాదు కానివ్వండి, తగ్గించడానికి కారణము, తక్కువగా ఉండడానికి కారణము ఈ మనం ప్రొవైడ్ చేసేటటువంటి వెల్ఫేర్ మెజర్స్. ఎప్పుడైతే గుడ్ వెల్ఫేర్ మెజర్స్ are followed by the organization, automatically the employee feels satisfied and the employee feel convenience and the employee feel more comfortable while doing the work in that organization. Okay, అంటే అఫ్ కోర్స్ నేను చెప్పిన రీజన్స్ కొన్ని మెజర్స్ కి సపరేటెడ్ గా ఉండొచ్చు, కానీ ఇలాంటి గుడ్ వెల్ఫేర్ మెజర్స్ ఉన్నప్పుడు అలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నా కూడా వాళ్ళకి అడ్జస్ట్ చేసుకోవడానికి అండ్ నెగోషియేట్ చేసుకోవడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది అనమాట. అండ్ డిస్కస్ చేసి బెనిఫిట్స్ అవైల్ చేసుకోవడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది. కాబట్టి ఫర్ దట్ దే వాంట్స్ టు స్టే ఇన్ దట్ ఆర్గనైజేషన్ ఫర్ ఏ లాంగర్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం. ఓకే, సో ఇంకొకటి ఏంటంటే రైట్ వెల్ఫేర్ మెజర్స్ ప్రొవైడ్ చేసే ఆర్గనైజేషన్ కి ఎంప్లాయీ ఎంజాయ్ చేస్తూ వర్క్ చేయడానికి వస్తాడు. ఎందుకంటే మాక్సిమం మనము హాఫ్ ఆఫ్ ద టైమ్ వీఆర్ స్పెండింగ్ ఇన్ ద ఆర్గనైజేషన్. మరి అంటే మనము కళ్ళు తెరుచుకొని ఇంకా ఇట్లా చెప్పాలి, మనం మేల్కొని ఉన్నంత సేపులో ముక్కాలు భాగం మనము వర్క్ స్పేస్ లోనే ఉంటున్నాం, వర్కింగ్ ప్లేస్ లోనే స్పెండ్ చేస్తున్నాం. సో మరి ఆ టైం అంతా కూడా అంత వాల్యుబుల్ టైంలో సో మనకంటూ కరెక్ట్ ఫెసిలిటీస్ కరెక్ట్ ఉంటే definitely we are enjoying our job. We are definitely enjoying our job, and we decided that we have to go to our office. I have to sit in my cabin and I have to complete my regular tasks freely, happily and quickly, like the employee is going to think. Em ardham avutunda? Yes ma'am. ఓకే, సో ఇలాంటివి ఉంటే డెఫినెట్ గా మనకు యాబ్సెంటిజం ఉండదు. అండ్ ఇంకా అంటే ఆర్గనైజేషన్ కి ఈవెన్ లీవ్స్ ఉన్నా కూడా కొన్ని సందర్భాల్లో వాళ్ళు వర్క్ లైఫ్ ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు, వర్క్ గ్రూప్స్ లో బాగా ఇన్వాల్వ్ అయ్యి మింగిల్నెస్ తో బాగా వర్క్ చేస్తున్నప్పుడు లీవ్ పెట్టాలి, ఎస్కేప్ అవ్వాలి అని అనుకోడు ఎంప్లాయీ. ఎందుకంటే మోర్ హ్యాపీనెస్ ఉంది ఆర్గనైజేషన్ లోనే, ఆఫీస్ లోనే మనం వీ ఫీల్ మోర్ కంఫర్టబుల్ అండ్ వీ ఫీల్ మోర్ కన్వీనియన్స్ and we feel happy by working with the fellow employees and all. సో అలాంటప్పుడు ఖచ్చితంగా absenteeism రేట్ అనేది తగ్గుతుంది. ఓకే, టర్న్ ఓవర్ రేట్ తగ్గుతుంది, absenteeism రేట్ కూడా తగ్గుతుంది. అదే మనకు ఆర్గనైజేషన్ కల్చర్ కరెక్ట్ గా లేదు, ఎప్పుడు డిస్ప్యూట్స్ ఉన్నాయి, ఎప్పుడు గొడవలు ఉంటాయి, ఆర్గనైజేషన్ పాలిటిక్స్ పీక్ స్టేజ్ కి వెళ్తుంటాయి. సో ఆ పాలిటిక్స్ లో మనము ఇన్వాల్వ్ కాకపోయినా ఇన్వాల్వ్ చేస్తున్నారు. సో అలాంటి కండిషన్స్ లో ఉన్నప్పుడు ఎప్పుడు కూడా ఒకటి లీవ్ అవ్వడానికి ప్రయత్నిస్తూ ఉంటాడు, ఇంకొకటి ఎక్కడ స్కోప్ దొరికితే అక్కడ అంటే లీవ్ క్యాజువల్ లీవ్స్ కానీ మెడికల్ లీవ్స్ కానీ అదర్ టైప్స్ ఆఫ్ లీవ్స్ అన్ని కూడా అవైల్ చేసుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తుంటాడు ఎంప్లాయీ. ఓకే, సో అందుకని ఇవన్నీ అవాయిడ్ చేయాలంటే we need to provide all good welfare measures to the employees who are working in the organization. Okay, and this employee welfare measures always raises the morale of workers. Okay, increasing the morale of the workers. And one more reason, one of the reasons for provision of welfare activities is in recent times some certain employers is to save themselves from heavy taxes. ఇది yesterday's class లో కూడా మనం చెప్పుకున్నామమ్మా, reduce taxes అని చెప్పేసి. సో
సో వాళ్ళకి వాళ్ళు సేవ్ చేసుకోవడానికి కూడా ఇలాంటి ఫెసిలిటీస్ అనేవి ప్రొవైడ్ చేస్తే ఏమవుతుంది, రెండు కూడా టూ యాంగిల్స్ లోనూ బెనిఫిట్ అవుతారు. ఓకే, వన్ ఈస్ దే ఆర్ సేవింగ్ దెమ్సెల్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ప్రొవైడింగ్ గుడ్ ఫెసిలిటీస్ టు ది ఎంప్లాయీ. సో ఇట్లా ఈ అమౌంట్ అంతా కూడా మనం ఈ ఎక్స్పెండిచర్ ఫామ్ లో టర్న్ చేసి ఫెసిలిటీస్ అన్ని ప్రొవైడ్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ ద ఆర్గనైజేషన్ లో కూడా మంచి డిస్కషన్ స్టార్ట్ అవుతాయి. అంటే మనకు ఒక పబ్లిక్ టాక్ కూడా వస్తుంది. వన్స్ ఒక ఎంప్లాయీ వెళ్ళి ఆర్గనైజేషన్ లో జాయిన్ అయితే, అంటే ఒక ఎంప్లాయబిలిటీ అనేది అతనికి క్రియేట్ అయితే ఆ ఆర్గనైజేషన్ లో ఇంకా వెనక తిరిగి చూసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. ఆల్ టైప్స్ ఆఫ్ ఫెసిలిటీస్ ఆర్ మేడ్ అవైలబుల్. ఇప్పటికీ ఉన్నాయి ఇలాంటి ఆర్గనైజేషన్స్. అంటే మనకు ట్రస్ట్ ద్వారా అట్లా చేసి ఆర్గనైజేషన్స్ ఎస్టాబ్లిష్ చేసే వాటిల్లో ఎంప్లాయీగా మనం వెళ్ళాము అంటే, మనకు ఒక ఆపర్చునిటీ వచ్చింది అంటే, సో ఇంకా దట్ డే ఆన్వర్డ్స్ ఆల్ టైప్స్ ఆఫ్ బెనిఫిట్స్ ఆర్ ఆఫర్డ్ బై దట్ ఆర్గనైజేషన్ అన్నమాట. అంతే కదా, సేఫ్టీ సెక్యూరిటీ చూసుకుంటాడు కదా ఏ ఎంప్లాయీ అయినా. ఆల్ టైప్స్ ఆఫ్ ఫెసిలిటీస్ ఉన్నాయంటే ఇంకా హ్యాపీగా వర్క్ చేసుకుంటూ వాళ్ళ రెగ్యులర్ లైఫ్ ని లీడ్ చేసుకుంటూ వెళ్తూ ఉంటే అన్ని ఎప్పటికీ అవే హ్యాపీగా జరుగుతాయండి. అవునా కదా? సో దట్స్ వై ఓకేనా? ఓకే, సో and another motive behind this provision of welfare activities by some particular companies is to enhance their image and to create an atmosphere of goodwill between the labor and the management. ఇప్పుడే మనం ఆల్రెడీ ఈ పాయింట్ లో ఒక హాఫ్ పార్ట్ మనం డిస్కస్ చేసాం. అంటే జనరల్లీ కొన్ని నాన్ గవర్నమెంటల్ ఆర్గనైజేషన్స్ లో కానీ, లేకపోతే ఇలాంటి ట్రస్ట్ ఈ టైప్ ఆఫ్ ఆర్గనైజేషన్స్ లో కూడా ఏంటంటే వీళ్ళు ఈ రన్ చేసేటటువంటి ఆర్గనైజేషన్స్ లో ఏంటంటే లేబర్ కి ఈ ఫెసిలిటీస్ అన్ని ప్రొవైడ్ చేసి ఇట్ జస్ట్ క్రియేట్స్ గుడ్ విల్ బిట్వీన్ దిస్ లేబర్ అండ్ ద మేనేజ్మెంట్. అండ్ మనకు పబ్లిక్ లో కూడా ఇమేజ్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది. ఇంకా కొన్ని ఫౌండేషన్స్ అరౌండ్ వర్క్ అయ్యేటటువంటి ఇన్స్టిట్యూషన్స్ చూడండి, అవి స్కూల్స్ కావచ్చు, కాలేజెస్ కావచ్చు, లేకపోతే అదర్ హాస్పిటల్స్ కావచ్చు, ఇంకో ఎనీ కైండ్. సో ఏంటంటే ఫర్ ద పర్పస్ ఆఫ్ ఎస్టాబ్లిషింగ్ ది పొజిషన్ ఈజ్ ఓన్లీ అంటే మనకు అక్కడ దాని నుంచి ఎర్న్ చేయాలని కాదు. సో ఒక సోషల్ యాక్టివిటీ చేస్తున్నటువంటి ఫర్మ్స్ లో వర్క్ చేసేటటువంటి ఎంప్లాయీస్ కి ఈ ఫెసిలిటీస్ అన్ని ప్రొవైడ్ చేసి మంచి గుడ్ విల్ అనేది క్రియేట్ చేసుకొని, అండ్ ఎవరి మధ్య ఇన్ బిట్వీన్ ద లేబర్ అండ్ ద మేనేజ్మెంట్, అండ్ ఆల్సో బిట్వీన్ ద మేనేజ్మెంట్ అండ్ ది పబ్లిక్ ఆల్సో. అంటే పబ్లిక్ లో ఏమనిపిస్తుంది, ఓకే దట్ ఈస్ అ వెరీ గుడ్ ఆర్గనైజేషన్, that is a very good organization, always they just take care of their employees and they are always ready to provide all such type of facilities to the employees, and they are take care of their children also, children education facilities also, take care of their families health also, and they are almost all the things they are concentrating about the employee, like transportation and క్యాంటీన్ ఫెసిలిటీస్ అన్ని. ఇంక మనం మొన్న ఇంతకు ముందు లిస్ట్ చదువుకున్నాం కదా. సో ఆల్ టైప్స్ ఆఫ్ ఫెసిలిటీస్ ఇచ్చింది అనుకోండి ఏదైనా ఆర్గనైజేషన్, ఇంక బయట ఎలాంటి టాక్ వస్తుందమ్మో. సో మనం ఒక్కసారి ఆ పర్టికులర్ ఆర్గనైజేషన్ లో జాబ్ సంపాదిస్తే చాలు, ఇంకా మనకు ఫుల్ సెక్యూరిటీ స్టాండర్డ్స్ లో ఉంటాము అనేటటువంటి ఇమేజ్ క్రియేట్ చేసేటటువంటి ఫెసిలిటీస్ అన్నమాట. ఓకే, అండ్ ఇంకొకటి ఏంటంటే దీస్ ఇంప్రూవ్మెంట్స్
ఈ ఫెసిలిటీస్ తో మనకు వచ్చేటటువంటి ఇంప్రూవ్మెంట్స్ ఇన్ ద హెల్త్ ఆఫ్ ద వర్కర్స్ అండ్ ఆల్వేస్ వి ట్రైస్ టు కీప్ దెమ్ చీర్ఫుల్. ఓకే, అంటే ఎలా వస్తాయి ఇప్పుడు ఈ రీక్రియేషనల్ ఫెసిలిటీస్ అండ్ అదర్ టైప్స్ ఆఫ్, అంటే మనకు టూర్స్ ట్రావెల్స్ అని కూడా చెప్పాము, కొన్ని హాలిడే ట్రిప్స్ ఇవన్నీ. సో ఇవన్నీ ఇవ్వడం వల్ల ఏంటంటే they just and they Ma, students, am I audible, ma? Yes, ma'am. మా నాకు మధ్యలో కట్ అయింది. Okay, ma'am. Okay, no problem. You just stay for 2 minutes. I will take the attendance. Okay, afterwards we can leave. Okay. Okay, ma'am. Just 2-3 minutes, ma. Wait చేయండి, తీసేసుకుంటాను. కొంచెం నెట్వర్క్ ఇష్యూస్ ఉన్నాయమ్మా, అప్పుడప్పుడు కట్ అవుతుంది ఇది. సో మ్యాక్స్ ప్రాబబుల్ మేము ట్రై చేస్తాం వేరే సిస్టమ్స్ లో లాగిన్ అవ్వడానికి. ఓకే అమ్మా, ఒక్క నిమిషం అమ్మా.
Anybody have any doubts in today's class? Anybody? No doubts? No, ma'am. Okay. All are waiting for lunch, I think so. Huh? Isn't it? If you have any doubts, you can ask freely, ma. No problem at all. Okay. Okay, ma. Thank you. Ma'am, for collecting reasons, we can perform exit interviews, ma'am. What? For collecting reasons, ma'am, you said it before, turnover ratio, ma'am. Yes, the labor turnover rate. Oh, yes. Yes, ma'am. For We reducing can the collect labor the reasons, exit, through exit interviews, ma'am. We'll just collect the reasons through exit interviews. By that, and at the time of exit interview also, we are required to ask some proper questions on only. Okay, or otherwise in exit interview, in some cases, employee will behave in their own manner. But we are just avoiding such type of cases. We are just pleasantly ask some questions, or it's simply we just collecting their responses by giving a particular form or anything else. Okay. Likewise, we are conducting. Likewise, we are conducting exit interview. Then we'll collect those responses. అంటే మనం కన్సిడర్ చేయాలి ఎగ్జిట్ ఇంటర్వ్యూలో వచ్చేటటువంటి రెస్పాన్సెస్ వాళ్ళు ఇచ్చేటటువంటి ఫీడ్బ్యాక్ ఇవన్నీ కన్సిడరేషన్ లోకి తీసుకుంటాం. ఎప్పుడు తీసుకుంటాం అంటే యాక్చువల్లీ the organization is having a right thought to reduce the turnover rate. Okay, if they don't have that type of thought, ఉంటే ఉండనివ్వండి పోతే పోనివ్వండి అనుకునే ఆర్గనైజేషన్స్ కూడా ఉంటాయి. సో అలాంటి వాళ్ళు అసలు ప్రాపర్ వేలో ఎగ్జిట్ ఇంటర్వ్యూను కండక్ట్ చేయరు, వాళ్ళ రెస్పాన్సెస్ కి వాల్యూ ఇవ్వరు, అండ్ వాళ్ళు ఇచ్చేటటువంటి ఫీడ్బ్యాక్ ని కన్సిడరేషన్ లోకి తీసుకోరు. అలా తీసుకోవట్లేదు కాబట్టి అక్కడ టర్న్ ఓవర్ రేట్ పెరుగుతుంది అనమాట. ఓకే, వాళ్ళు అన్ని ప్రాపర్ వేస్ లో ఫాలో అవుతున్నట్టయితే ఖచ్చితంగా వాళ్ళు టర్న్ ఓవర్ రేట్ తగ్గించుకోవాలనుకుంటారు. ఎగ్జిట్ ఇంటర్వ్యూ కండక్ట్ చేసి వాళ్ళ రెస్పాన్సెస్ కలెక్ట్ చేసుకుంటారు. అండ్ ఇన్ ఎగ్జిట్ ఇంటర్వ్యూలో కూడా ఇన్ లాస్ట్ మినిట్ లో కూడా మనకు ట్యూన్ చేసుకొని ఎంప్లాయీని ఏమంటాం రిటైన్ చేసుకునే దానికి ఛాన్స్ కూడా ఉంది. రిటైన్ చేసుకోవాలి. యాక్చువల్ గా ఎంప్లాయీ రిటెన్షన్ ఈస్ ప్లేస్ అన్ ఇంపార్టెంట్ రోల్. అంటే ప్రతి ఒక్క ఎంప్లాయీని రిటైన్ చేసుకోవాలంటే అవసరం లేదు. ఇఫ్ దే ఆర్ నీడీ ఎంప్లాయీ అండ్ వర్త్ఫుల్ ఎంప్లాయీ, బాగా మనకు వాళ్ళ ఎఫర్ట్స్ వాళ్ళ కాంట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ సర్వీసెస్ మన ఆర్గనైజేషన్ కి యూజ్ అవుతుంది, ప్రెసెంట్ ప్రోగ్రెసివ్ గా ఉన్నారు, అలాంటి వాళ్ళని రిటైన్ చేసుకోవాలి మనం. ఓకే ఓకే మ్యామ్, థ్యాంక్ యూ. ఓకే అమ్మా, వెరీ గుడ్. ఓకే అమ్మా, we will end the session now. Okay, thank you all.